はい、皆さん、こんにちは。ノードレッドコン2022、始まりました。Hey guys, welcome to NodeRedCon 2022、今回 MC を務めます。大地です。よろしくお願いします。I'm Taiji, the MC in this track. ノードレッドコン、今年で4回目を迎えましてね、最初はノードレッドコン東京から始まって、今ではグローバルカンファレンスという形になりました。はい、it's our first time happening since the NordRedCon Tokyo, and now it has grown to global conference. 今回運営メンバーはですね、これまでのジャパンのメンバーに加えて、ニック、パブロ、サムというですね、海外のメンバーも加えて、グローバルチームでお送りしております。This time conference organized team that has global member such as Nick, Pablo, Sam, Atsushi, Seigo, Kazuhito, and me. 日本時間の、17時、今ですね、ジャパニーズトラック、そして、日本時間9時、21時からイングリッシュトラックという形でお送りします。皆さん、最後までお楽しみいただければというふうに思います。Japanese track starts at 5 p.m. and English track starts at 9 p.m. Japan time. So, let's have fun. Right? では、早速、キーノートセッションに行きましょう。スピーカーのニックを紹介したいと、思います。So, let's get started. The first session is the keynote session by Nick O'Leary. Please welcome Nick. Hey, Nick. Hi, Taji. How are you doing? Yeah, good. Yeah, you? Yes, very well. Thank you. Very pleased to be here. Yeah, thank you. And so, please prepare your presentation slide. Cool. All right, so please go ahead. Excellent. Well, first, let me welcome everyone to the Japanese track of NodeRedCon. It's a real honor to be here again, being able to share, for the whole community to come together to be able to share all the great stuff that is going on with Node-RED around the world. And the fact this year we've grown the event to have two separate tracks of content, because there really is just so much going on with the project. So I first wanted to very much thank the Node-RED Japan user group members who originally established the Node-RedCon Tokyo event a few years ago and have done so much work to organize and prepare the event, the digital versions of the events in previous years and indeed this year. So I'm so grateful for the hard work they put in to make these events happen. And I'm really excited to see a real range of very interesting talks in both tracks. I may not understand all of the Japanese track, but I'll certainly be watching with interest to see what comes up. So for this session, I wanted just to reflect a bit on Node-RED in 2022. And perhaps before I do, for those who are perhaps new to the project, a little bit about myself. So I'm Nick O'Leary. I'm the Node-RED project lead, co-creator of Node-RED. And I always have to make a special shout out to Dave Conway-Jones, my former colleague at IBM, who co-created the project with me all those years ago. I think whilst I label myself the project lead, we really are a community, and that's something I'm super keen to reflect on and grow, particularly with this opportunity to talk to more directly to a wider audience, more people in the community who we haven't reached out to or haven't connected with. I think it's super important to reflect on just how global the Node-RED community is. But back to about me. So yes, I created Node-RED. I like to say it's all my fault, but really, I've done led a lot of the development work on the Node-RED core project. But as I'm going to talk a bit about, the real strength of the project is the breadth and range of what the community have produced. So right now I'm no longer at IBM, and I'm now the CTO and co-founder of FlowForge, which is very brief plug.
it's an open source platform for running Node-RED at scale, sort of enterprise ready type platform with all sorts of useful features layered on top of Node-RED, which make it super easy to run and manage Node-RED at scale. But I'm not here to talk about Flowforge. I'm here to focus on the Node-RED side of things. If you want to reach out to me, I'm /Nollery on all the various platforms. But let's have a little think about, well, what have we achieved with Node-RED this year? And for those who attended last year, my talk, I mean, this is a similar sort of reflection on the state of the nation. And I have to say, so far, I've updated some of these numbers 2 or 3 times this week alone, as you know, pull requests have continued to get merged, contributions have continued to arrive. So yeah, this year we've done 14 releases, an impressive 876 commits, and again, that there's been, I think, a particular comparing the numbers to last year, we've stepped up some of the activities this year, which has been really good to see, and a decent number of contributors beyond the regular names and faces we see in the project, which is again wonderful to see. And I should add, these numbers are just on the core Node-RED project, the core Node-RED repository. There are countless contributions coming to the Node-RED nodes that the core project maintains, and the Docker image and all the other bits and pieces that make up the whole of Node-RED. And it's again really good to see continued interest and continued progress on that side. And we should say, Node-RED turned 9 years old last month. It's actually this is 9 years of being a public open source project, and it's this coming January when it will be 10 years since I wrote the first line of code for Node-RED. So again, in the 9 years of us being an open source project, you can see the numbers there. I won't read them out, but it's great to see just a continued growth of the project, both the project, the community, the interest around it, and I just take every opportunity I can just to say thank you to everyone watching, to the whole community for their contributions to help grow the project. This year, I said we did, I think, 17 releases, fixed releases, maintenance releases. The big release was 3.0 earlier in the year. This is our current release plan. You can see how, again, this is all published on the website. We said we would do a major release in the summer each year around April, but yeah, it sometimes slips a little. But the key point being, we do a major release each year to line up with Node.js and when they end of life their releases. So you can see here we are in October. We're thinking about the 3.1 release in the next few weeks. We've got the 2.2 maintenance stream we're still backporting fixes, still doing releases on that. As it stands, we have no plans to do any more maintenance releases on the 1.x stream. But of course, if someone came with a particular need and a particular requirement, then that's something we could consider doing. But we're always trying to look forward, trying to work out how we make progress, whilst also giving a lot of the companies who use Node-RED confidence about how long they can run a particular version for. Now, I wanted to highlight one particular thing to be aware of, which coming from the Node.js project. So our schedule is to do a major release every April, roughly, to coincide with when Node end of life, a Node release reaches end of life.
Node 16 is reaching its end of life 6 months early for a number of reasons, out of their hands, due to one of their dependencies going end of life. So that means Node 16 reaches its end of life much earlier than their normal cycle. We haven't really thought about if that changes our plans at all, but I don't think it will. I think we will stick to our one major release a year, and we will drop support for Node 14 when it reaches end of life in April next year. And then we will carry on, and Node 16 will reach its end of life. We will still support running Node-RED on it, but I just wanted to highlight, for those of you running Node in production environments, please be aware of this shorter life of Node 16, and start planning. You have a year from now, but that is something to be aware of. As I think back over the life of the project, this is just, I've pulled out some more graphs just to show how Node-RED continues to grow. So these are stats from the NPM repository, although the stats seem to only start in 2015, which I find curious because we were on NPM earlier than that. But anyway, the main point is you can see a steady growth. These are how many installs happen each month from NPM. And you can see there's a steady trend going up through over time, which is awesome to see. The other aspect, because we recognize NPM isn't the only way that people install Node-RED, is what about the community? Who's talking about Node-RED? So the discourse forum we have, which I recognize does not get a lot of activity from the Japanese audience, but from our global audience, you can see this is a graph of monthly page views on the forum and how we're well over 1 million page views every month. And again, a nice steady growth in the interest in the project. And when we look at how many people are signing up to that forum each month, you can see a steady growth in signups. So about over 300 to 400 new people signing up to the forum every single month is awesome to see. And this number I find quite incredible is when we look at the Docker stats for the Node-RED Docker image we provide. Since, I believe I'm reading the stats right from their API, but since October 2019, it claims 237 or 238 million pools of the Node-RED Docker image, which I just find an incredible number. And again, this is a snapshot from I think Monday this week. I wouldn't be surprised to see if it would actually reached 238 million by now, because there's a lot going on. And I would love to be able to get more insight as to where that activity is happening, what's driving that activity. And it's one of the challenges we have from our side of the project of these numbers don't tell us the interesting stuff about what amazing things the community is doing with Node-RED. So it's certainly something I'd love to hear, and this event is a great example of a way just to hear more about what the community is doing. One of the other areas around growth are the nodes in the catalog. And so this graph shows over time new nodes being published. So this is looking at the first, not nodes being updated, but nodes being published for the first time to the Flow library. And we recently hit 4,000 nodes in the library, which again is an incredible number. It makes a huge difference when you compare Node-RED to other solutions out there, just how much capability
the flow library represents and what the incredible amount of work done by the community to add new capabilities. So yeah, I really want to focus on the red line. I mean, the blue line on this chart is something else I've pulled out, is looking at the naming of nodes. So for a long time, we asked the community to use node-red contrib as the name of their node. Well, NPM has supported using scoped names where you have at, like at Flowforge / something, which is a really useful way to help identify quickly the origin of a node. And they added support from Scope around the same time that we started supporting NPM installed nodes. And I thought it'd be interesting just to look at, over time, as new nodes are added, where are nodes starting to use scoped names? And the key point I wanted to pull out here is you can just see that 2022, the start of this year, there's a very slight uptick in growth of using scoped names. Now that came about partly, I hope, through the work we did with the node scorecards. And this is something we mentioned briefly at last year's Node-RED Con, because we were just starting to publish some of the tooling around this. But we finally integrated this into the Flow library at the start of this year. So whenever a node gets updated, we now generate this scorecard. It runs a number of tests on the node and makes some of these tests are pass or fail. Some are a bit more just checking for information type things. So a key point is we have not generated the scorecard for every node in the library. We only generate the scorecard when a node is updated. So checking the numbers as of, again, earlier this week, we have 878 nodes in the library with a scorecard, which reflects, through this year, we have had 878 nodes have been updated since January this year. Now, I know there's a talk in the English track later today from Pablo, who is looking at the module ecosystem in some more detail. So I'm not going to dig too much into this, but there are a couple points I did want to just share with the community because I think it's interesting to look at. This is a simple breakdown of some of those checks. How many nodes are passing that check? And I know there's a lot of information here. Let me highlight the three which are falling behind in pass rate. So the fact you can include example flows with nodes is something that we're only seeing about 30% of nodes actually include examples. So that's something that when we think about a low-code programming environment, the sorts of users we have, or the range, I should say, of the users we have, providing examples to help users understand how to use nodes can make a huge difference. So this is something I really want to encourage node authors to read up on. It's all in the docs, how to include example flows. I also think it's something we in the Node-RED project should look at and think, is there more we can do to make the examples more discoverable or understood in the editor? Because I think if people were more aware the examples existed, we would start getting more nodes to include examples. So that's an interesting one. The other ones which were a lower pass rate than perhaps we would like is around nodes identifying their minimum versions of Node-RED or Node.js in their package.json. For a long time, this isn't something we have paid a lot of attention to.
we work hard in the Node-RED project to make sure we are backwards compatible. So nodes published for Node-RED 1 should still work absolutely fine for Node-RED 3. But of course, we add new features to Node-RED. And so some nodes might, when they start making use of new features, it's important that those nodes highlight the minimum version of Node-RED that they support. So again, this is something we want to try and work out how can we improve the user experience around, so people understand the value in providing that information. So looking back at Node-RED this year, obviously we had the 3.0 major release. I'm sure if you are watching a Node-RED conference talk, then you're probably quite familiar with the work we're doing in Node-RED. So I won't spend too long, but highlight some of the stuff, a lot of the really good stuff that we got into Node-RED 3. As I talked about earlier, the main focus was dropping support of Node 12. I'd say main focus. The main breaking change in order for it to be a major release was dropping support for Node 12. But that is just business as usual work. And there's a whole bunch of other stuff, things like the context menu in the editor. It sounds a very simple, obvious thing to have, but it has taken 9 years for us to add. But it gives us the way to make a lot of the really good capability of the Node-RED editor more readily available to and discoverable by users. Node junctions, the ability to put these junctions inside your wires, making it easier to organize when you have a lot of spaghetti in your flows. I think they can really help organize your flows. I think we've got some user experience improvements to continue to make with them. I know they do not work on touch screens. We have an issue for that, but I think it's they can really make a difference to help reduce the visual complexity of a flow. The debug path tooltip, another simple little feature, but it makes it so much easier when you have messages in the debug sidebar. You can very quickly find the node within the workspace. Now, you've always been able to click on the node name and it will take you to that node. But because it jumps you there, it doesn't really help you realize where you are in your flows. So this tooltip now gives you a nice sort of tree of where that node is. And you can click on any of those entries and it will take you to that place. Continuous search, a very common feature that I'm sure we are all used to using in many other applications. But now, if you do a search in the editor and you've got multiple results, you don't have to redo the search each time you want to find the next result. So you can very quickly navigate between results. And other features that, again, I'm sure, the Node-RED 3.0 release blog post will describe in far more detail, and I'm sure many of you will already be trying these things. So a big thank you to everyone who contributed to that release. And then I want to spend just a few minutes talking about what's coming up, what's next. Now, I should stress everything I'm going to cover now are discussions we're having at the moment. Some of them are items work is already happening on. Some are long-term items that are slowly making progress in the background. What really makes the difference is who comes and joins the conversation, who comes and helps with the discussion to move things forward.
So if any of these items I'm going to talk about, you're interested in finding out more, please do. I've included links to the relevant discussions, and I should say I will share these slides online after the talk. So, and I will tweet links to them after the talk. So, yeah, please do get involved in the discussion. People often ask how can they get involved with Node-RED and contribute to Node-RED, and often the answer is you just come and join in our conversation. I am very aware of making sure if it's a feature I want to add, I still start the discussion on GitHub. I still try and get the feedback from the community around that, and I try. I may not always succeed, but I try to demonstrate that anyone can get involved in the conversation and invite anyone to join the conversation. So with that, here are just a few items that, as I say, are being discussed, being worked on, and we will see when they arrive. So locking flows. This is one. This is the one that I've been working on most recently, which is why I've brought it up first. So in fact, this originally was a proposal from members of the Node-RED Japan Enterprise Group, and it is adding the ability to lock a flow so it cannot be modified. And there are a number of different reasons why we might want to do that. For example, even if you are an individual working on your own set of flows, you might have a flow which has some very critical, important flows, and you want to make sure you don't accidentally modify it and then deploy a change to those critical parts. So the idea here is you can lock a flow in its edit dialog, just like we have the disable, enable button, there would be a lock, unlock button. So even for an individual user, it helps you provide some safety around accidental changes. We are going to then also look at, perhaps not in 3.1, but as a next step, if you have the admin auth security set up, so you have multiple users, being able to have a user permission that prevents someone from unlocking a flow would mean you could have a user who is allowed to edit some flows, but cannot edit other flows, and nor can they unlock it. So for multi-user systems where you need a bit more protection, it would be able to support that workflow as well. Another aspect of this is thinking about the read-only user we already have in Node-RED, which that user cannot deploy any changes. However, the editor lets them make changes. So a read-only user can add nodes, edit nodes, but when they hit deploy, they get an error telling them, no, you're not allowed to make any changes. Well, the work going into the editor to support locked flows would actually make for a better user experience for a read-only user, because now they would not be able to make changes in the editor from the beginning, rather than be disappointed that they hit deploy and suddenly find they can't write all the work, save all the work they've done. So that's the locking flows. As I said, there's a link there to the design discussion around it, which explains a bit more of the use cases. And this is one I am actively working on. Another one that is being actively worked on is global environment variables. So at the moment, you can already
add environment variables to individual flows, to groups, to subflows. This is a piece of work to enable setting environment variables that apply across all of your flows and your whole Node-RED runtime, which you can do today by editing your settings file. But if you are, but editing your settings file isn't the best approach in a low code environment. So this will give an edit dialog in your user settings. Maybe user settings, we're still figuring out exactly the right place to expose it. But give you the user interface to let you set environment variables that apply globally. Now, the design work for this suggests we will add a new configuration node called a global config node, which will hold these environment variables. What's really interesting about that is it now gives us an object in the flow that could contain other interesting bits of metadata about the whole collection of flows. And we do not have any specific plans for what to use it for, but once it exists, it opens up some other options for other ideas in that area. Splitting up the flow file. Now, I've added this because it's one that keeps coming up and has been coming up more in recent weeks and months. It is an item we've had on the backlog for a very long time. And we do recognize that managing a single JSON file in version control is not the best user experience. Handling merge conflicts on raw JSON is not fun to do. And we certainly see a lot of custom solutions have been developed by the community, some as Node-RED nodes like Flow Manager, some as bash scripts and Perl scripts that people have that they manually run before checking files into Git. So it really feels like something, and we have acknowledged for a long time, it is something we would like Node-RED to be able to do better for you. So yes, this is something on our radar. Now I went to find the discussion for it so I could paste, and I realized we haven't actually, there isn't one place. There's a few different places where ideas have been discussed. So when I put this slide together, it made me realize actually we need to have I need to pull those together and have a single place to discuss it. But the point being, I think this is something I would like to see us move forward. Another item, this is already merged. And again, this was a suggestion from the Japan Enterprise Group for Node-RED, a really good suggestion. So we already supported linking to different tabs, different flows or subflows in the editor. And you will see this when you use Node-RED. The URL constantly changes whenever you change tabs. So the suggestion here was, well, it would be nice to be able to link to an individual node or perhaps a group using exactly the same pattern. So that's what we've done. You can, by using that sort of URL, you can open up the editor, and the editor will find that node or group and focus it on screen. And then this is another neat extension that if you add /edit at the end of that URL, not only will it take you to that object, but it will open up its edit dialog. And that gets interesting if you're supporting someone else or writing a tutorial or whatever it might be. Now you can actually link someone straight to the edit dialog of a node or a flow or a group. And that provides, again, just some nice
better user experience when you're trying to integrate documentation with the editor and that type of thing. And to help, so as I mentioned with the flow URLs, you will already see that flow URL changes whenever you switch tabs. We decided not to make it change as you select nodes because it would be constantly changing. So for nodes or groups in the information sidebar, we've added this little button with the link icon, although I'm not sure that's the best icon. I kind of want to go back and find a better icon, but that button will copy to your clipboard the URL for that, for whatever you have selected, if it's a node or a group or the flow itself. Again, trying to make it easier to use these features. We don't have a button to copy the edit link, but for now, you will have to add /edit yourself. And then this is actually an identical slide from the event a year ago, because this is still, it's not been forgotten about. It is still something I see as being really important for us to make progress on. And this is a testing framework for flows. So being able to create test cases in the editor in a low code way. There is work has been done on this, and there's a lot of really great ideas. It's just one of those, it needs quite a bit more focus and attention than we've been able to afford it this year. So I did want to mention it because it is important to us, and I think it will help fill an important gap in a lot of low code solutions that are out there, and really help make Node-RED stand out amongst others in terms of having a proper development process when you're creating your low code flows. And that is kind of what I wanted to cover. I'm conscious of the time, I'm running out. So my main message was, thank you to everyone who's part of the Node-RED community, who's contributed, whether you're you just use Node-RED, whether you are active in the forums or in your local communities talking about Node-RED. Thank you for everything you do to continue making Node-RED grow, and it is awesome to see. If you want to get involved and get more involved with the development of Node-RED or any other part of the Node-RED ecosystem, please do join us in the Node-RED Slack or the discussion forum. There is not a team of people working full-time as their job working on delivering things into Node-RED. It is, for the vast majority of contributors, an open community of people doing this because they believe in the project and they enjoy working on it. And that's the key thing. As with so many open source projects, we depend on the strength of the community. So thank you again. A quick plug, I do live stream. I realize for a Japanese audience, not the most convenient time, but I do live stream every Monday at 8 p.m. UK time. And for example, I've been working on the locking flows feature for the last 2 or 3 weeks. So if you want to come and have a chat whilst I live stream some development work, please do join. Otherwise, enjoy the rest of the conference, and I will hand you back to Taji-san. Thank you very much. Yeah, thank you, Nick. It was a really great presentation. I believe that this is really beneficial for all participants. And so we got some comments on the chat on YouTube and some questions. Okay. It seems just one question from the audiences.
sorry, it's in Japanese. So I will translate it. This is the it might be, I think this is about the scorecard, and this question is it how the pass rate is high or low? Mhm. This question, yeah. So for each test, the scorecard generates. Some are very simple tests of, for example, does the node have a license attached to it? So is it clear what terms? And that is something we can very simply say yes or no. I see. Right. So when I generated those numbers of the percentages, I very simply looked at, given almost 900 scorecards, how many passed that test, how many failed that test. For some of the other ones, they are, for example, one of the tests is how many dependencies the node has, because the more dependencies the node has, there's a lot more code coming from other sources, and it's one of the dangers with NPM is how many modules you'd end up depending on. Each one could become a security issue, or if it's no longer maintained, all sorts of problems. Now, we looked at the average number of dependencies, and we kind of picked a point where we think, well, most nodes have, I think it's something like no more than six core dependencies. But we also recognize some nodes just need more dependencies. So some of those scores aren't simple pass, fail. It's more just be aware that this node has got lots of dependencies rather than being a bad thing. So yeah, that's how we looked at those numbers. Oh, right. It's just a case by case, depending the project and flows or something, right? Yeah. Gotcha. Right. Thanks. And just one question here, and we have lots of comments from the audiences, this is the, for example, the individual node link. It's really, really beneficial for creating the document. It was glad by just one audiences, and okay, this is just looking seems good. Yeah, and okay. Now this update seems to develop enterprise application issue. Very good. Yeah, we have lots of comments. Right. So, okay. So, thank you for your great presentation, Nick. And please prepare for next your keynote session, the English track. Yeah. I will be giving this talk again in 3 hours. Yeah. Right. Cool. All right. Thank you again, Nick. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Okay, so our next session is about in 6 minutes. So please wait a moment. So thank you very much for watching the first keynote session. Yeah, please wait a minute.渡るさんお疲れ様です。
Hey, welcome back and hello again. So, our next session is the 3.2 boost productivity in Node-RED development, presented by the Wataru Yamazaki from Uho Corporation. So, please welcome Wataru. Hello. Hello, Taiji-san. Good evening. How's it going? Yes, fine, thank you. Right, go. So, okay, so you already prepared, right? Yep. Okay, so let's get started. Please go ahead. Thank you. Hello, good evening, Tokyo and Japan. Good morning, Europe, whatever. Thank you for having me. My name is Wataru Yamazaki. Today, I'm going to talk about the 3 points to boost productivity in Node-RED development. Yep. Hello, I am Wataru Yamazaki. I am a community navigator of Enabler. Enabler is a Node-RED-based tool and also act as a Enabler developer for Enabler and CivicTech LD. I just misspelled. And I love coffee and craft beer and Mini Cooper. And my Twitter account is WYamazak, and Facebook is also WYamazak, and LinkedIn is also WYamazak. Yes, this is the fourth times of Node-REDCon speech. The first one is 2019, and the right one. These are the past presentation of mine. The first one is that use Node-RED faster and deeper, and I introduced my tool, my product Enabler. The second one is 2020, and the theme was education. Is there any better choice for education except for Node-RED? And the third one is the key, citizen developers. The key to solving problems by citizen developers and the best development tools for them. If you're interested in these past presentation, you can access to these mailboat later. Okay. The first one, why we should increase Node-RED development productivity. Because these are numbers very astonished. According to IDC, 4 million developers shortfall by 2025. The demand for highly skilled software developers continue to grow. And based on, according to the US Bureau of Labor Statistics, shows 200,000 developer jobs will need filling each year, not 10 years, each year through the end of decade. So these numbers are shortfall for developers. We need application developers. Not only in US, but Japan. These are slightly old because the data was gathered in 2019, but the trend is not so different. Yeah, the actual data is a little bit different, but trend is not so different. You can see how it's going on. The blue bar is the application developers, software developers, engineers, and the yellow bar are the demand for IT applications, IT needs. So gap is going to be increased year by year. From the pandemic since 2020, work and lifestyle has been changed rapidly. Requirement, remote, people cannot see and meet and touch each other directly, and so the needs for remote work, remote meeting, remote party, or whatever you name it. And so the contactless applications which needs are more increased. So by these requirements,
more IT applications are needed to be developed, as you know. You may also understand and recognize Node-RED is one of the solutions to this situation. That's why you came here and listen to this, attend this conference. The Node-RED is flow-based and easy to connect APIs, devices, and open source, not proprietary tool. That's why Node-RED is preferred to the people who attend this conference, and everybody loves Node-RED too. Me too. And then what if there are tools that can add more productivity to your Node-RED development? I know the tool. Then I will show you the 3 points to boost the productivity, which can solution to the situation. And I'd like to make the more Node-RED user happy than ever. How to resolve this situation? According to IDC again, this is the IDC Japan. This is also the designer of IDC Directions Tokyo 2019. The application revolution has already begun. Platform architecture and developer innovation. The gray rectangles are the application types of applications. Legacy application to business efficiency application. Especially legacy applications are developed by professional developers with waterfall development. But AI, cloud native, is a slightly going to right side, and the right end, business efficiency application, is not suitable by waterfall development because application requirements has been rapidly changing. So no-code, low-code development is applicable for these applications. The left side requires professional developers, but right side, cloud-native applications and new types of developers are suitable for these applications. That's why these types of developers should be involved. New types of developers should be involved. People who have low or no coding skills, but they have that skills for business knowledge or some kind of business-related oriented things. Those people are from business planning, sales reps, product management, customer management, or customer support, human resources, and the finance people. Yes. Those people should be involved. Then how to involve? Three things. Involve new types of developers, right person, right choice, and educate new types of developers, those people who have low or no coding skills, programming skills. Involve new types of developers. New types of developer also can be called citizen developers. There are two types of citizen developers. First is as an office worker, and the second is as a pro bono developer. Office worker citizen developers develop applications to streamline their businesses for business efficiency. The second type of developer, pro bono developer, develop application to solve their local issues with IT. Some people in NPO develop application, something like that. Okay. Right person, right place, which means that leverage their strengths, because professional developers has a lot of IT skills. Not so much, but they have a certain IT skills. They can make parts
application parts, small parts, not even not whole application development, but make parts, templates, which can be used commonly to the citizen developers. They can share their parts to the citizen developers, and citizen developers have knowledge for their business because they are not professional developers, but they are business professionals. They can use their the parts which was created by professional developers. They can develop app with shared parts, templates, and test by themselves because they know the requirements very well. For normal, or maybe I should call it standard application development, professional developers develop an application and test end users by business professionals. It takes a time. For the first of all, the professional developers have to have hearings, requirements from business professionals. But if citizen developer develop application by themselves, they know the requirements, and they can test by themselves. It's easy. It's shorten the time. In Node-RED, parts can be nodes, custom nodes, third-party nodes, and some kind of flow templates. Professional Node-RED users, people who have high skill of Node-RED, the left side can make nodes or flows and share to the citizen developers. Right place, leverage their strengths. Educate new types of developers. Professional developers can use easy to understand tool. That's why we recommend Node-RED, because visual programming and flow-based. And the use flows completed halfway through as an education material. I know some friends which educate people who not have so much of IT skills. They use halfway completed flow to the students, not make students to develop flow from scratch. Yeah, so they share JSON file halfway through completed flow, share as to convert it to JSON file to the students to educate people. Okay, it's easy to educate by Node-RED. My recommendation for these requirements, use Enabler, my product. And I'm going to tell you little more detail from now. What Enabler helps to boost productivity? Enabler provides you easy to start, easy to collaborate, easy to deploy flows. Easy to start. It's only 3 steps to start. Only 3 steps to start using Node-RED. Go to enabler.com site and sign up, and fill the form. Wait for the fill form and submit, and wait for the mail. And when the mail comes, verify. Push the verify button, and you can start using Enabler. No need to install anything else, but as most of the as Node-RED web browser based, no need to install Node.js or anything else. And of course, also no need to build server environment. Other cloud services can use Node-RED on the cloud, but Enabler doesn't have to build their own environment. Environment are pre-made, and just like this, when you access to the
Node-RED, and sorry, Enabler, you can see that right side screenshot. You can see the dashboard screen. No need to install anything else. Easy to collaborate. Manage flows by project dashboard. Asset. In this situation, asset means not only flows but any other parts for development. And a little bit small for the screenshot. I will zoom in. This is the sample dashboard. You can manage the files or graphical parts and the floor and the AI model. These are managed by the dashboard panel as a project. And easy to grant access. Sorry, inside outside collaborators. Not only inside collaborators. Grant access to the same company's team developers as a inside collaborators, but also collaborate with outside collaborators by sending invitation by email. And the privilege has been separated as like this: collaborator and some owner and collaborator, and read-only development, edit, and deploy. And you can add some types of access to these different members. The third one, easy to import flows. Node-RED org has a flow and to publish and import by JSON file, but this enables us discover asset site can publish their assets, floor, anything, graph types of assets, and the user can import the floor assets directly into their project, not convert it into the JSON file directly. It's easy to collaborate. Easy to deploy floors. If the Node-RED flow application can be run permanently, developers have to deploy, for example, Heroku or AWS, Azure, or whatever, anything else. But Enabler provides two kinds of execution environment. First one is cloud execution environment. It's good for the applications runs at regular intervals, checking the websites or checking something and search applications via APIs, something like that. And the second one is agent execution environment. It can deploy maintenance flow of remote Raspberry Pi. No need to go to remote site. So shorten the maintenance time. Those environment needs to create other service account, just only Enabler's account. So very easy, so easy to deployment. It's no time to detail and demonstration within this 20 minutes. And I show you these blogs for the details explanation for these application environment. You can see at the later on time. So the next is, so today I like to introduce
the enabled environment, but not enough time, please try enabler on this site. For this site is for the English site, but omit EN to the Japanese side. You can try the enabler with no cost, with totally free. So summary, why we should increase productivity, software development, the software development requirements are increasing. And how to resolve this situation? We need to involve new types of developers. We call it citizen developers. What enabler helps to boost productivity? Easy to start, easy to collaborate, easy to deploy flows, those things. Those three types of functions can help to boost productivity. You can access to this Miro board from this QR code or this URL. You can check the details. I add some explanation for text on this board. You can see, read them later on time. Okay, it's enough time. Thank you very much. Live long and prosper. Hey, thank you, Wakao-san. It was great presentation. And we have some comments and questions for you. Hey, Siri. No? Sorry. Hey Siri. Don't say hey Siri. Wow, interesting. Okay, so the first one comment. From Linux Miracle, I love this slide design. The node like this Miro, right? You mentioned that. Yes. Thank you. Miro, but in English, Miro. Sometimes they say. Yeah. Miro. Yeah, right. Okay, cool. And next, the same people, the Linux Miracle, the L1 increase development local and local cost solution. Right? Yeah, I agree with you. Yeah, right. So next one is the question. Yeah. In enable the original node components. Yeah. Original node It seems the original node components means I thought the same question. So what kind of the question it means? Maybe it is different with official node flow library or something. Yes, there are some original nodes. For example, we implement this environment, application development environment by original nodes. Mm-hmm. Yes. It has the specific component for the enabler. Completely yes, different with the offshore node library. Right. Yeah, we add some original nodes, but not so. I see. Mm-hmm. Gotcha. Right. Okay. So it's interesting comment. No say. Say it again, please. Yeah, right. Cool. And that's all question from the chat on YouTube. But we have maybe the 5 minutes left, so I'd like to ask you another question by me. Mm-hmm. So you talked about skill transfer from pro developer to citizen developer, right? Mm-hmm. So I think it's a kind of ideal. And the actual situation that we typically have difficulties to transfer skills to citizen developer. There was a local tools or something. Mm-hmm. So do you have any real experiences to get success with that kind of situation?
the skill transferred from pro developer to citizen developer. That was Yeah. enabler. Yeah. The first of all, maybe tied some experience before, but the coding type, writing course, try to learn coding is a very hard, and you have to write some code and from scratch, and it's hard to make application move, run. But the half-made flows and import them and change some properties, change some code, can run the original application by our Nobis developers, and it's easy to start. And if the hands-on is import the half-part applications, half-part completed flow, easy to start and easy to develop. And they can have a certain confidence to make application, Right. which makes their motivation high. Okay, I see. It means like that kind of situation, such as the pro developer that makes the real flow in the project. There was sometimes coding or something that on the enabler, and after that transfer to the citizen developer, just like the overview of the flow, that was like a structure or design or something, just done without coding. It means, right? Yeah. Okay. Gotcha. Cool. Right. Okay. Excellent. So almost that's all from the audience's comments or something, and just a last question by me. Okay. Thank you very much again, Wataru-san. It was a great presentation. I believe that it's really helpful for all of audiences. Yeah. Thank you. Right. Yeah. All right. Thank you very much. Thank you, Tai-san. Everybody. Goodbye. Thank you. Bye. All right. Thank you very much for all of audiences. We have the about 13 minutes rest. We will restart the session on this track. We'll be starting at 7:20 p.m. Japan Standard Time. All right. So please rest a little bit. Wait a minute. All right. Thank you.
Hey, welcome back. So we will restart the Japanese track session. And sorry about I got mistake. Announcing the time to reset here. I said maybe the 7:30. Maybe I said so. Sorry. It's just my mistakes. We restart Japanese track now, right? The next session is digital fabrication using NORAD, presented by Alex Auschwitz. He is working at the University of Tokyo, Todai, Obuchi Laboratory. So anyway, please welcome the Alex. So hey Alex. Hello. Yeah, how's it going? Great. Yeah. Shall we start? Oh, yeah. So now showing their slide. Okay, please go ahead. Yes, so welcome to my presentation on digital fabrication using Node-RED. In this talk, I will present various technical aspects of implementing Node-RED as a toolchain in digital fabrication. More specifically, I'll go through data interoperability between construction sites, structural engineers, and architectural designers. Database, I quote, operations completely standalone Node-RED. Of course, when I say database, it's very rudimentary, so take it with a grain of salt. And of course, real-time WebXR hosting via template nodes. And to show these three aspects, I will talk about a real deployment of Node-RED that was used in a pavilion construction project last year. So, just to introduce myself, my name is, as you previously heard, Alex Auschwitz, and I am currently a PhD candidate at the University of Tokyo School of Engineering, Department of Architecture. And in the past, I also did my Master's of Engineering in UTokyo and my Bachelor's in Science in Architecture at the EPFL in Lausanne, Switzerland. And my research interests are mainly in VR, AR, mixed reality interface development and participatory / real-time digital fabrication processes. And of course, here's my Twitter handle for those interested. I will go through a bit of an extended background because I do not have any interactions with the Node-RED community, so this is my first time, so I'll just quickly explain how I got into Node-RED in the first place. So actually, I started using Node-RED around 3 years ago after seeing a YouTube video from a Swiss maker called Andreas Spies on managing IoT data of Node-RED, InfluxDB, and Grafana. And I thought back then it could be fairly useful to handle simple tasks such as sensor data logging and locally connecting various softwares that I use in my research, from Grasshopper, Processing, Arduino, and other. And of course, Node-RED actually works pretty well for doing this, which surprised me considering that in the past I was trying to make these sort of data interlinks with directly with Grasshopper, for example. So this software here, which does not work well. Let's just leave it at that. So actually, this led to, for my master's thesis in collaboration with Yuan Shen, to develop a navigation system using spatial audio built on top of Node-RED. For this project, we worked with local UDP data transfers between sensors and a smartphone running Node-RED. And of course, did real-time data logging and everything. And yeah. So after that, in 2020, I thought, because Node-RED worked extremely well in a local environment, so local network, how can we use it in a cloud deployment, basically? So I basically, at that time, invested in a home lab, bought 2 main servers, and built a network infrastructure to develop this, which was actually a very important decision in my research path. So finally, we're on the today's project.
So last year, for the 2021 Venice Biennale United Arab Emirates Pavilion, my lab at University of Tokyo, Obuchi Lab, collaborated with a structural engineering lab, Sato Lab, also at University of Tokyo, to build a pavilion for the UAE clients, essentially. So I was the developer of the construction system and oversaw the entirety of the Node-RED implementation, including website design. For more context, this project is a free-form structure built by stacking irregular cement piece geometries one by one by hand with digital guidance. So just some photos here for context. And on a quick note, this project was actually awarded the Golden Lion for Best National Participation, which was a great achievement, actually. So how is this project constructed, which is important to talk about the Node-RED flow after? Basically, the tasks provided to the users on the construction site are very straightforward. You don't need to be a professional builder, so that's part of the lab research. So based off of personal intuition, the builder has to stack up the cement material in a way that, you know, it feels stable for them. And they can stack up this material whenever the blue LED, as you can see maybe here, lights up, which represents the buildable area/volume. And after balancing a selection of pieces, the builder then scans the center of mass position of each cement piece. And to do all of this, we use Vive tracking hardware, so the same hardware for, you know, VR, video games, and everything. And this is running in a construction client on site in Unity Engine, basically. So this project is essentially a generative construction system, which means that apart from the initial build area, because, you know, it depends on the construction site, the final shape of the structure completely depends on how the user stacks the cement pieces, which means we actually need real-time data transfer from the construction site to the structural analysis system to ensure that the to ensure safety of the structure during construction. And this was a fully remotely managed construction system. So I actually never even saw the project myself. I could not visit it in Venice because of the pandemic. So I had to basically virtually build this, essentially. So a quick note on the deployment. I deployed it on a Raspberry Pi 4B with an almost stock native install. So not a npm install and not a Docker container, but native, because it gives an extra few features for execution. And I basically made some very small changes to the Node-RED settings. So I moved the admin root, as you can see here, to /admin, which then gives us the root path to be the WebXR web app, essentially. After that, I think I changed this. I don't quite remember if this is the default, but I had to change the size of the data that can be sent to the server due to mesh data being transferred. And also I added an admin login page, which was then blocked with the help of reverse proxy so that you could only change the nodes if you're connected to the local network. I'm back. Okay, my PC had a small crash. I don't know why. Okay, so the first aspect is the data interlink, which is basically we need to transfer
mesh data from Rhino, Grasshopper to Unity Engine. We also need to transfer controller and tracker positions to the Three.js web app. Transfer scan and delete commands for the database management, and also transfer the actual data, the point cloud data, between all three, so Unity Engine, Rhino, and Three.js. And to do all of this, it's through WebSockets, essentially, all manually done. So, okay. Hold up, I'm having some technical difficulties with. There we go. I'll just do it like this. Let me just. Oh, sorry. Don't know why it crashed, but. Okay, it should be fine now. So here is a sort of diagram of what is being of how the system is running. So on site, the Unity Engine connects to Node-RED via WebSocket and sends point cloud data to the server, and the structural engine pulls that same WebSocket data, pulls that same data via WebSocket, and then generates mesh data as guidance data, essentially. So this is how the entire server looks like, essentially. And just to quickly show how this works, so here we have the Unity WebSocket, which is sending JSON string of each point scanned, which looks like as shown here. And that is then stored on the server and it's actually stored in a context node and can then be pulled for the various methods of transmission via a very simple function node, which just takes the context data and provides it. So here you can either access it via WebSocket or via HTTP GET. So I put the example of an HTTP GET access. So if you scan this, you'll get the JSON file, essentially. Mesh data is also stored in the same way. So mesh data is sent and stored as context data, which can then be sent via WebSocket to another platform, essentially. So this leads to the question of data management, which is how can we store this incoming data without the use of an external database? And more importantly, how can we make the entire Node-RED deployment easily redeployable and also, easily exportable? So these are the three situations, essentially. So with using context storage and changing the default configuration to include the persist context data, this basically allows us to get I compare it to Redis, but of course it's much simpler than that. But this basically ensures that the data is stored in RAM, but is also flushed to disk every 30 seconds as a form of backup. So now we have this high speed RAM access, which is also persistent. And of course, this actually did happen where we had to redeploy the server to an AWS instance in Milano, Italy, because the internet speed was not very good. So the thing is, the reason why I call this a database is because it's honestly it's a very simplified database where we only need to sequentially add entries and sequentially delete entries. So here I posted some screenshots of the scanning web app where you have the to start a scan session, you can choose the three options, and here you have the delete option, which will delete the points that you just scanned, and also finish session to close the session. So this database was built in two parts, essentially. So the first here is each scan controller, because there are actually two controllers,
is stored as context data via this function, essentially. So this function will basically check if there is data, and if there isn't, make the context data. And if there's already context data, simply append. And after that, these will then actuate the main DB, which combines the two, essentially. And this main DB is what data is being sent to the Three.js system and the Grasshopper structural analysis system. So essentially, you basically just get a lot of points, so 3,000 plus points in your context data. And no, it does not actually lag, weirdly enough. So yeah. And this then leads to the real-time WebXR visualization. So this basically was to tie everything together in a Three.js web app. So by using this WebXR visualization system, we can see the data, interact with the data via scan control interfaces for the on-site builders. So they, on their smartphones, could scan. They could choose which points to scan, how to scan it, and visualize in 3D if that scan point is actually in the correct position or not, and delete if they make a mistake. And for us, designers and engineers off-site, we could enter in real time and visualize the construction with the VR representation, essentially. And to do this, it was very straightforward again, because Node-RED is easy to use. I basically set up the data server, this JSON. So basically, when you connect to the website on launch, it will access the JSON file that I previously showed, and then parse it, and then initiate a WebSocket connection to then receive directly from Node-RED the data in real time. So basically, on every refresh, the website will always be up to date. And here I posted just a quick video. So like in VR, I was standing there during the construction, overseeing how the points are being scanned and, watching it, basically. So yes, also I did not include in these slides, but I also added later on a second WebSocket connection from Unity to get the live positions of controllers and trackers, essentially. So we can also see exactly, what people are doing. And this is also a just normal web view where you see the pavilion being built also in real time. And for architects and designers, the scale is also very important, which is mainly why we worked with VR visualization and all of this directly in Node-RED. So yes, so this now that the project is complete as of last year, it was moved to a static site. So please feel free to visit it. You can scan the QR code or just visit venice2021.t-ads.org. And you can try out the XR system. And on this website in particular, there is also a timeline scroll feature. And I've also included the credits of everyone involved in this project from the University of Tokyo for here. Great. Any questions? Hey, thank you, Alex. That was great presentation. And now we are picking up the question for you. And before that, how was that the first time to present at NodeRedCon, Alex? It was I don't know at what level of complexity I need to present at, It's a bit several. Yeah, depending the session, and of course the some session that has lots of level of audiences to
expertise of using Node-RED or something. Yeah, but it's okay. It seems a really good presentation, I think. All right. Thank you. So yes, I introduced some comments and question for you, and the first one is okay. So that's it. Really interesting use case. Yeah, Okay. actually we have lots of this kind of comments from someone. This is and okay. Here, I think mixed reality can also have a lot of fun working with Node. And also here the Unity and the Node-RED interesting, right? And also here the nice technologies collaboration. Yeah. Okay. Next one is just question. This is the controller DB is temporary. So both the controller DB and the main DB are persistent. So the reason why they're separated is so that in the scanning app we have one page for controller 1 and one page for controller 2. You can delete because you can delete the points basically that you scan with controller 1 and controller 2. So by keeping two databases for controller and controller 2, we don't have to think about like at what position we need to go into the database to delete a point. You just delete the last point essentially in the database. And then those are combined every time something changes in either of the databases. Those are then recombined into the main DB. So I don't think it would scale well for hundreds of thousands of points, but for the scale we were working at, it was basically no lag in real time. Yeah. Oh, I see. What do you think about depending we have any situations to how much of the data or any traffics or something? Then now do you select it Redis, right? But we should be selecting another database instead of Redis, depending the situation. So what do you think about that? Here's the thing. I'm not a developer, so I didn't even know how to use a database when I made this project. I do know now, but back then I was trying to find some solution of not having to, run a Docker container, learn how to connect the database and everything. Okay. So, yeah. Cool. Right. So, I forget. This is just you are maybe the. I thought that you are developer. This is the Japanese, but you can read Japanese, right? Maybe. Please translate, just in case. Okay. Okay. Right. This question is he has also that kind of experience to connect the mixed reality with Node-RED. So he wants to know the responsibility as a real-time WebSocket for that kind of use cases. Sorry, responsibility. How responsibility with using the WebSocket as a real. You mean like if it's real time or not? Yeah, like, right. Yeah. So actually, really, I was surprised by this because I've looked at using WebRTC in the past, which is around 500 milliseconds, but especially if you're in the same country, so Japan, and server in Japan, it is no lag. It's almost imperceptible. Like I was developing it, here, where I could move the controller in real time and see it on the screen on an internet, not even on a local connection, through the internet, and it was almost imperceptible in terms of lag. It was I think by using just plain WebSocket, no special libraries, it's very fast. But then you have to deal with how you deliver that to everyone, which is one of the main issues. Yeah, right. Gotcha. All right, thanks. And one more relevant questions. This is also the Japanese. So it means this question is so just a second. He has also the kind of experiences to get the situation to move really slowly. When he got the lots of data as a real time, importing the Node-RED. So, do you have any kind of experiences? His question.
So once you have 3,000 points, when you try to export the JSON, your PC will lag. That is a fact, but Yeah. it's not the most optimized because it is not designed to be to be used as a database. But again, at our level of data, it held up, so which was good. Right. That's true. That's true. Depending the environment, computer. Yeah. Right. I think if, for example, this data was from a LiDAR, then Node-RED would fail instantly. Yeah. In such a situation. Yeah. But Gotcha. here it's just single points. Oh, okay, thanks. Okay, next is the last question. This is the English. Is that Node-RED app controlling the blue signal light So in real time? sadly, no, because I don't think I can get Node-RED to send SteamVR, OpenVR commands at this point in time. So Node-RED was only providing the mesh data to Unity Engine, and in Unity Engine it was doing the collision detection. So if you're in the volume, then the LED will light up basically. So that was handled by Unity Engine instead. I gotcha. Just sending the mesh data, and after that, almost processed on the Unity. Yeah, so that's just processed by the Unity client essentially. Right. Cool. Right. Okay, they're almost done from the audiences. Okay. Again, thank you very much, Alex, for your great presentation. Okay. Thank you for having me. Yeah. Thank you very much. Right. Thank you. Bye. All right. The next session that will be starting in 3 minutes. We want to have just a 3 minutes break. So see you soon.
Hey guys. Okay, do we want to go let's start the next session, the in Japanese track. Right, so next session is how to develop custom nodes from Subflow. Presenter is the Kazuhito Yokoi from Hitachi. Okay, so please welcome. Hey, Hello. Yokoi-san. Hello. Hey, right. Okay, so already they're ready to go, right? Yes. Okay, so please go ahead. Thank you. Thank you, Taiji-san. Hello, everyone. I am Kazuhito Yokoi. Today, I will talk about how to develop a custom node from Subflows. Let me start. This slide shows the contents of today's session. First, I will talk about myself. After that, I will talk about background and node development from Subflow. In the next, I will show the 10 steps to create a custom node from Subflow in detail. Before the conclusion, I will introduce some open source node examples which are developed by Subflow. Let me introduce myself. My name is Kazuhito Yokoi. I am a member in Node-RED project. Since 2017, I have contributed to Node-RED project. Thanks to supporting me from our Node-RED community, I can continue to contribute to the project. Especially in Japan, I am an organizer in Node-RED user group. And as you know, we often hold regular meetups on YouTube. And so you can see our meetups event on YouTube, this channel. And to promote use of Node-RED users in among companies, there is an industrial automation forum. In this organization, I am a member in the IA Cloud project. And in my job, I work for Hitachi as a solution architect. And I have collaborated with several user group members to hold hands-on event seminars. As you can see on this slide, in total, we have held 10 seminars regarding Node and Flow development. A lot of companies kindly provide room for these events. Thank you for supporting us. And I have published open source Node to the Node-RED Flow library. Many companies have used my open source nodes for their commercial environments. For example, Siemens MindSphere is using table node to show the table UI on the Node-RED dashboard. And Prescient Devices demonstrate my TensorFlow.js node to classify image data. And Crisp.io is a Node-RED user company in the US. They have used Azure Cognitive Services node in their services. And the last one is the Linux Foundation project. On their website, they introduced model asset exchange nodes, which connect to the AI containers. I really appreciate the use of my contributed nodes by these companies. And let me start to explain background of the node development. I think there are 2-3 main benefits of publishing custom nodes. First, companies can promote their devices or cloud services through custom nodes. For example, Ovnaz company is a good example. They have released their IoT devices, and simultaneously they released their original node to connect to their devices. And second is it would be easier to use existing NPM module via custom nodes.
as you know, there are a lot of NPM modules on the internet. By the custom node, everyone can use the module on the Node-RED. And lastly, company can provide their custom node for their specific environment to differentiate from other services. For instance, Fujitsu has released their Node-RED environment with their original nodes. And if you want to develop custom node using conventional method, the Node-RED official document will be good source material. There are code examples on the website. But if you are not an IT engineer, it may be difficult because it requires specific coding skills like HTML, JavaScript, and NPM packaging. So in this case, to solve the situation, I would like to suggest the development style using Subflow. This slide shows the overview of the node development from Subflow. Using Subflow, everyone can create their original node without coding. At first, user can create the Subflow on the Node-RED flow editor, and then they export the Subflow as a JSON file to their local computer. After preparing the Node-RED GitHub repository, user uploads the JSON file, and inside the GitHub repository, GitHub Actions automatically generates the custom node from the Subflow. After publishing the node to the NPM repository, user can manually register the node to the Flow library. Before I proceed to the step-by-step procedures about how to develop the custom node from Subflow, I need to explain important things. First is node generator. Node generator is a command line tool to convert custom nodes from various sources. Currently, this tool supports 4 types of sources. This year, we newly support the Subflow as one of source files. If user uses the node generator requires the command line operations. So it is difficult for non-IT engineers. And in terms of Node-RED hands-on event, it is also hard to explain the command line operations because half of attendees are Windows users and others are Mac users. So different explanations are required in the same hands-on event. So to solve the situation, I used the GitHub Actions to execute node generator command. As you may know, GitHub Action is a workflow engine which is provided by GitHub. Once I create a script to generate custom code like this screenshot, this process runs in the background after releasing custom node. So everyone don't need to use CLI operations, and simultaneously we can use the same browser operations to avoid all operating system specific handling. From this slide, I will explain 10 steps to create custom nodes. In the first step, I create a flow as usual. In this example, I create a flow to generate ASCII art that calculates the received text like this. To realize it, I used the calculate module. It is available on the NPM repository. To use a calculate module, I inputted a module name on the setup tab. And
in the on message tab, I wrote a JavaScript code to use the Kavsei2 module. And on the flow, once I click the button of the inject node, the function node passes the ASCII art to the debug tab. Thank you for your comment. And Flow Editor has the UI to create subflow from normal node. After selecting the subflow function node, you can select the selection to subflow from the menu. Once clicking the menu item, the selected function node will be converted to the single subflow. And Node-RED Flow Editor also has the UI to input the custom node information. After moving to this UI from the buttons, I inputted the NPM module name and other information related to package.json. And of course, this is used for the package.json file of the custom node. In the next step, I selected the subflow, and then I selected the export menu on the export item on this menu to export the subflow to my local PC. And as you know, the exported file is JSON format, which contains all of the information and all of the node definitions inside the subflow. Next, I prepared GitHub repository. For this node development style, I shared the template repository in this URL. This repository contains GitHub action script with node generator, so it is easy to convert subflow to the custom node on Node-RED on GitHub server. On the exporting UI, I specified the template URL and the custom node name, Node-RED contrib Kavsei and numbers. After prepared the GitHub repository, I just uploaded the JSON file from local PC. We can use the browser UI to upload the file. As the default, GitHub Actions is disabled in the imported repository, so I changed the configuration in the Settings tab of the repository. In that setting, I clicked Allow all actions and reusable flows. After the releasing operation, GitHub Action automatically generates custom node using node generator. So I moved to the GitHub releases page, and then I created tag and I inputted the title of release. After a few minutes, GitHub Actions automatically publishes the custom node as the TZZ file. On the GitHub releasing page, everyone can download the custom node as a TZZ file. And in this step, I would like to test the TZZ file on Node-RED Flow Editor. To test the custom node in the TZZ file, we can use the UI on the user settings to upload the file to the Node-RED Flow Editor. By clicking the button, I uploaded TZZ file from my local PC, and the operation, after the operation, Node-RED installs the custom node, and then it is added to the palette of the Flow Editor. And in this screenshot,
there are two nodes, two Kavsei nodes, and the upper one is original subflow, and the bottom one is the installed custom node from TGZ file. Of course, the flow behavior is same as original subflow, as you can see ASCII art on the debug tab. And after the testing TGZ file, the custom node is ready to publish to Flow library. GitHub Actions script already have the commented out npm publish command. So after enabling the 3 lines, GitHub Action can publish the custom node to npm repository by releasing operations. To register custom node to the Flow library, manual operation is required. So I inputted the custom node module name on the form of the Flow library. After a few minutes, everyone can search the custom node on the Flow library, and everyone can download the custom node to the Flow editor. And in the previous 10 steps, I introduced the basic method to develop custom node from Subflow. Node-RED editor has the UI to set the additional configurations for custom nodes. For example, user can change the node appearance, like node category, node color, and node icon on the node appearance UI. And in this UI, we can create node property UI and document on the information tab. In my presentation, I did not explain all of things, but later I will explain about example nodes. So these nodes are useful to understand how to utilize the UI. And let me talk about example of open source nodes. The first node is JDBC node. JDBC node is a node to access databases via JDBC driver. Actually, some traditional database supports only Java language or C languages. So in this case, it is difficult to access the database from Node-RED. To realize accessing the database, I used the JDBC module in function node as an external npm module. And I also write some JavaScript code to access the database by SQL. After specifying the information about the database, Node-RED node can access the database from this node. Currently, this node has been used in commercial environment by my colleagues. And the next one is WMI node. It is a node to retrieve system information on Windows. On PowerShell, we can use getWMI object command to retrieve system information like CPU information, memory usage, or disk information. And exec node can call the command. As the default, exec node command supports only commands on command prompt. So inside this flow, I used cmd command to call PowerShell script command. As you can see on the screenshot, WMI node outputs CPU clock speed and current voltage and type of CPU processors. And the next one is the JigSim node. It is a node to retrieve sensor data from iOS or Android devices. On Apple Store and Google Play,
there are GeoSim applications. So in this application is to get the data from acceleration sensors or location data from GPS. It supports sending the data to PC or servers via TCP or UDP. So inside the subflow, TCP and UDP nodes are used to receive the sensor data. And in this screenshot, ZigSim node retrieves the sensor data from the devices and then outputs the XYZ values of the acceleration sensor. And this is the Stable Diffusion node. Stable Diffusion is a software to generate images from text data. For example, I used hamburger with traditional Japanese picture. And in this case, the software outputs the picture depicting a hamburger and woman in traditional painting. Recently, a company published the Stable Diffusion API as free. Using this API, we can use the Stable Diffusion via the HTTP request node. And it is a typical example of to access the cloud services from REST API. And the last example is the React dashboard node. My colleagues in Hitachi Vantara and I started to contribute to the custom node. And these are UI nodes to define dashboard UI components, almost the same as Node-RED dashboard concept. And we used React-based material UI components, and by just placing the node on the central Node-RED workspaces, user can define the UI components. And this node provides the endpoint to access the dashboard user interface, which is defined by this node. And currently, we publish Subflow JSON file on the Flow library. So if you are interested in the node, please check and give us feedback. And let me proceed to the conclusion of this presentation. And as you can see on the slide, everyone can create custom node using Subflow without coding. And as I explained, GitHub Action enables users to convert, share, and publish custom node. And I hope that my node example will be useful to understand advanced cases. And if you develop your great custom node, please share your node on the Flow library. And I wrote the step-by-step tutorial how to develop custom node from Subflow. Actually, today's session is digest of my blog contents. So when you try this method, please check the website. And finally, I advertise Node-RED book. Last year, Taiji-san published the Node-RED book. In this book, in chapter 13, is about general Node-RED development method. So when you try to write JavaScript code and HTML code in the Node-RED node development, it will be a good guide for you. Yes, thank you for listening. That's all. Thank you, Yokoi-san, and thank you very much to introduce my book. Yeah, and actually this book, the Yokoi-san and the Kojo-san, the Sego-san, these guys are contributing this book to
forward and management or something. And of course, Nick O'Reilly, they also managed the MyBugs. And anyway, thank you very much. And so the Yokoi-san, you said that about this presentation that is summarized from the blogs, original blogs, all right? But do you have any plans to publish this presentation slide on slide deck or speaker deck or slideshow or something? I'm going to publish this slide on the conference website. Okay. I Cool. will paste the URL. Cool. Perfect. Okay. Did we have some comments for you? And I'd like to show this message that you made the TensorFlow node. すごい。Yeah. It is very famous. A lot of users download the TensorFlow.js node. About how many users to use your node? In a week, more than 1,000 users download the cool. node. Wow. Right. And also we have that kind of comments. Very, very cool system. This comments, the when you introduced the creating the original node, the ways using the GitHub and repository and to for libraries. I remember that when you are going to this kind of slides, that comment. And a very nice work to implement script directly over GitHub. Yeah. And it's interesting. Carl, there you ASCII talk. Yeah. ASCII art talk, right? Yeah. Right. Okay. So that's all from participants for your presentation. Anything else that you want to comment, share, or something for audiences? Okay. Very detailed information. I think Nick-san, in Nick-san's session, he explained about node examples. This GitHub Action script supports node examples. So if user developer upload the node example on the repository, the GitHub Action script automatically includes the flow example to inside the custom node. So yes, I think it is very useful for Node-RED ecosystem. Cool. Okay. All right. So again, thank you very much for your great presentation, Yokoi-san. Okay, thank you very much. Thank you. Yeah, thank you. Okay, thank you guys. Thank you for all of participants. The next session that will be starting in 2 minutes. Please wait a moment. Thank you.
Hey, okay. This is the last English session in Japanese track, right? Next session is Do you know the way the toilet in Tokyo World Outlet is used? Right, presented by Takahiro Nakahata, as known as Nakachon. They're from Smart Light. Okay, so please welcome Nakachon-san. Hi. Hi, Taji-san. Yeah. Hi. Hi. How's it going? Very good. And you? Yeah. Cool. Good. Thanks. Okay. Okay. So ready to go? Yes, I'm ready. Okay. So please go ahead. Okay. Let's start. First, my name is Takahiro Nakahata. So I'm smart. I'm working for SmartLight, and our business is so actually my business is not information technology. So it's DALI and DMX. It's lighting technology, and KNX. It's facility control. It's smart office and smart home. And so our business is a system integrator for office and home. Yeah, this and hi. So today's my session. Have you ever used a public toilet in Japan? I think a lot of guys are from Japan, so many people use the Japanese public toilet. But I want to show some Japanese toilet pictures. Okay. So this is a public toilet, and yeah, this is also a Japanese public toilet, and this is one of Japanese public toilet. Yeah, but so this public toilet is not normal toilet, and so there is the project name is the Tokyo Toilet Project. So first, I want to introduce the Tokyo Toilet Project. Yeah, this project by the Nippon Foundation aim for the realization of a society where all kinds of diversity are accepted by building public toilet with the full cooperation of Shibuya City. 17 toilets that are accessible for anyone regardless of gender, age, or disability will be created. Though the power of design and the creativity of 16 creators who support the objectives of this project, the Nippon Foundation is demonstrating what this new society can achieve. The toilet will be constructed by Daiwa House Industry, and Toto Ltd. Will advise on toilet equipment and layout. Okay, and yeah, so today my session is I joined one side of the Tokyo toilet as an engineer. So I joined his project. His name is Ushiro, Tomohito Ushiro. He's a creator, and so I listen creators. I want to do this. So I reply. I made answer. I can do this as an engineer with Node-RED. So next I will explain what I did as an engineer. So his concept is monumentum. Yeah. So next I will read his concept. Yeah, he said, I wanted to design a public toilet that embodied the original idea behind this project, that we are all the same in the sense that we are all different. I wanted this facility not only to be safe, secure, and clean, but also easy to use for everyone. Since it's inside a park surrounded by greenery and many residents and visitors, I designed this toilet to be like a piece of public art that is part of daily life while also constantly asking questions to the viewer. I hope it becomes a monumentum that continues to question
the significance of this project. So the toilet lights up in 7.9 billion ways. It's as many as the world's population. It continues to illuminate in different patterns, like light filtering through the trees during the day, and like the moonlight or wandering fireflies at night. You will never see the same pattern twice. So this is creator's concept, and creator explained. So he want 7.5 billion different lighting patterns by 16 and 48 LED grid, like this one. So make patterns and light. So which grid light? Yeah. So first I received his concept. What he wanted to do. So lighting pattern continue to change slowly. So first light this pattern, and this is next pattern, but it's not change suddenly. So it's change slowly. So, and I received a logic from the creator. So logic is, so which grid have to be light. So anyway, so I show a lot of I show only words. So please take a look at this project pictures. Construction was completed in July 2022. The project name is Hiro Higashi Park. So this is the project. This is a public toilet in Hiro Higashi Park. The site is very center of Tokyo, and very, how to say, a lot of greens. Yeah. So, and this is very. This toilet can use anybody. At nighttime, it's light, and the opposite side of this toilet, this building, so there is a grid. This is a LED grid, and the daytime, it's light in green. And nighttime, it's light white. So this is a movie, but so light changes very slowly. So you can't it's very difficult to find. But so it's changes very slowly. So next, I will explain how we did this. So request from Mr. Ushiro, creator. So calculate 1 in 7.9 billion lighting patterns by given logic. The pattern changes regularly, and the pattern switches gradually. But this is a public toilet project. So this is very important because it's permanent. It's not a temporary project. And public toilet is located outdoors, and the pattern changes 24 hours, 365 days. So it means I couldn't use MacBook. So this is the lighting control system I used. So I use cloud server, and so I set control server, and so control server send lighting control protocol, and so control server have mobile network by LTE. So first, a control server is very important for outdoor outdoors project, permanent project. So I selected this control server. So company is a platform. It's a Japanese company,
and their server is named OpenBlocks because this server is used for it's very very hot place and very outside. They install a lot of this server to outdoor project, so its durability is very good. But so this server is used not so strong. It means so they use the CPU is Atom. It's very difficult to do logic, make program by in this server. So I set logic program is set cloud server, and okay. So I will explain this. So control server is installed Node-RED, and logic is calculated by cloud server. So we yes okay. So cloud control server make the pattern changes and the pattern switches, and the cloud server is calculate lighting pattern. And so we use Node-RED and we use HTTP request node. First, control server send this is lighting pattern. So lighting pattern changes slowly. So this is current pattern. A is current pattern, and the next is B, next pattern, and this is process how to change. And first, control server send a current pattern. So it means so which grid is right, and cloud server calculate so next pattern and how to change and send the control server. The control. Oh, okay. So this control server can install LTE mobile network SIM card. So SIM card is from Soracom. Soracom is Japanese communication company. So I cloud server calculate logic, and control server make which to light and how to move lighting grid. And so I will explain this part. So okay. So Node-RED cannot serial lighting protocol directly. So first, so we use streaming ACN. This is lighting protocol, IP internet protocol, and so this device is NTEC. So this device change streaming ACN. This is IP network to DMX, and so there is thanks for Node-RED community. So there is a library, Node-RED contribute streaming ACN, make Atto Levy. So this library can, so by using this library, I can easily send the lighting protocol by streaming ACN to a DMX converter. So DMX converter change lighting signal. Its name is DMX. It's serial protocol. And next, so power data supply receive DMX protocol and light. This is how to make LED lighting pattern. So I could so this public toilet project situation. So how do we maintain this system? So this control server has SIM card, so I can access this control server. This control server has air manage
remote management system. Its name is AirManage 2. So we can check mobile radio conditions. So because this is SIM card, so sometimes radio condition changes bad, and and usually radio condition is good. So I can easily check. So radio condition is good or bad, and so I can check the server log. So if something happens, I can easily check what is the problem. And this application is made by Node-RED. So if customer want some changes, or so yeah, for example, customer want to change lighting color, well, what time so light to start, what time color change. So it's very easy to change the application because we use Node-RED. Okay, so the point of this project, so by dividing difficult processing to the cloud server side, the site was able to select a server that prioritizes robustness over processing performance. Second, the on-site server is connected to the internet so that even if there is a problem, the status can be checked, corrected, or the program changes remotely. Third, Linux Node-RED streaming ACN. Since we selected open technologies, so we could have chosen something genuinely good and done what we wanted to do. So I did this. So this is what I use Node-RED for public toilet. Yes. Okay. So one more thing. So this is So the Tokyo Toilet Art Project with Wim Wenders. So he's a German filmmaker. So so he has decided to shoot his latest film in Shibuya, Tokyo. So film director Wenders will shoot an original film set in Tokyo, and it's innovative public toilet. So I think next year, 2023, so you can see a film about Tokyo Toilet. Yes. Okay. Thank you so much. That's all. Hi. Thank you. Thank you, Nakichon-san. Okay, yeah, really Thank you. interesting. Yeah, so as to use for controlling the lightning, the specific for any public toilet, public bathroom. So, okay, so we have any questions. So first one is here. So swipe the position. Okay, so you presented yourself as an engineer, but there are many design considerations in the engineering too. Do you think there would be a difference in the future between design and engineering? So what do you think about it? It means. Yeah. So I think so. Yeah. So I'm an engineer, but so because I'm from lighting business, so not only a information technology engineer. So I think, do you think there will be a difference in the future between design and engineering? Yeah, it's very close, but it's how to say, partner or community is very important. So there is a designer. He want to do this, and there is an engineer. So I can support him. So it's a difference. Yeah, there is a difference, but communication and the community is very important. I see. All right. You mean that it's important to collaborate the different roles, such as designers, engineers, or something, as a one team. Yes. Right? Yes. Yes. Cool. Yes. Okay.
Right. Next question is from Seigo-san. There were many attractive implementations, but I think that it's difficult just to implement normally. So why you able to maintain your creativity with the flexibility of Node-RED? Yes, because Very good I know. question. Yeah, creativity with the flexibility. Yes, so non. Yeah, I really, how to say, I'm really happy because I knew Node-RED. So Node-RED has a very flexible, has flexibility, and so it's very easy to connect new technology and old technology by using Node-RED. Yeah. But I have to keep studying if to able to maintain my creativity. I see. Okay, so by the way, simply, do you think the which is the easy to maintain and create that kind of systems that by low code like a Node-RED or just Scratch programming like a Pro code? Yeah, Of course, is the easy to... Node-RED. Yeah, because Oh, I see. yeah, I think it's very easy to how to say, ask another people. Because if I make this system, this program, I made this program by Scratch, it's very hard to ask another people to maintain. But if I use Node-RED, so it's very easy. So yeah, to ask another people. Just adding the other flows, just changing the node or something. Yes. Yes. Yeah, it's easy. Yeah. That's true. Okay. All right. Okay. The almost thing is from the audiences. Okay. Again, thank you very much, Nakachon-san. It was a great presentation. Thank you very much. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye-bye. Okay. So that's all the English presentation in Japanese track. After that, we have about maybe about 18 minutes rest. We will be restarting at 8:10 p.m. Japan Standard Time, and after that, all of sessions in this track providing in only Japanese. So sorry, I know that the some of the attendees from outside of Japan. So sorry for inconvenience to understand that Japanese track session. After that we will be presenting in only Japanese. Yes. 次、ここからですね、ブレイクを挟んで、次からのセッションはすべて日本語でお送りしたいと思います。では、次、午後8時10分再開となりますので、それまで、しばし休憩とさせていただきたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。
はい、こんばんは。はい、司会変わりまして、ユーザー会の、古城です。よろしくお願いします。これから、ジャパンニーズトラックの終わりまで、最後まで、すべて日本語で、いきます。はい、よろしく、改めましてよろしくお願いします。はい。ではですね、次、ウフルの青木さんですね。はい。あ、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いしますよろしくお願いします。そっか、青木くんと当たるの初めてだな。ちょっと気持ち悪いですね。スライド上げてもらっていいですか。はい、スライド、はい。すみません。はいはい。はい。じゃあ、準備大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい。それでは早速よろしくお願いします。はい。では、はじめまして、ウフルの青木と申します。エネブラというですね、ノードレッドを活用したサービスの企画運営に携わっております。まず最初にですね、今日のお話のテーマですけれども、スマートシティプロジェクトにおける市民開発者向け、開発環境のご紹介ということで、ノードレッドを活用したアプリ開発事例を簡単にご紹介したいなと思っております。最初にですね、当社の、ご紹介をさせていただければと思います。当社ですね、ウフルはテクノロジーと自由な発想で、持続可能な社会を作るとを経営理念に掲げておりまして、これまで持続可能な社会に必要な、新しい価値の、提案を、してきました。で、創業は2006年なんですけども、創業以来、クラウドサービスを使った、システム開発、から始まってですね、IoT ですとか、スマートシティの、プロジェクトという形で、領域を、広げております。で、本日のテーマにあります、スマートシティなんですけども、いろんなレイヤーの様々なソリューションが、世の中にはありまして、当社の場合は、観光、ですとか、防災といったような、分野に、注力しております。あとですね、都市 OS と、呼ばれているシステム基盤のところであったりとか、あと、デジタル人材育成みたいな、ところもやってたりします。はい。で、ウフルがですね、目指す、理想の状態っていうのを、私たちの会社の中では、スムースワールドと呼んでまして、どんな案件でもですね、この企業や、地域社会の、無理無駄をなくして、スムーズに動く社会を実現したいと考えて、日々、活動をしているというわけです。でですね、このスムースワールドを実現するために、重要だなと考えているアプローチがありまして、それが、今回お話しする市民開発になります。で、市民開発って、何なのかって言いますと、IT の専門知識がない人によるアプリケーション開発のことになります。で、今、日本って、人口減少とか人材不足とか言われておりますけれども、IT の専門家でない人であってもですね、自らが課題を解決したいと考えている人は、多くなってきていると思いますし、そのためにその市民開発というアプローチにですね、注目が集まっているのかなと思います。で、そのスムースワールドを実現するには市民開発が重要だなというふうに考えているわけです。で、そんな市民開発を助けるツールとして注目されているのが、ノーコード、ローコードというものになるかなと思ってまして、で、アイディアを、素早く実現したり、スキルを問わず、みんなが使えるっていうところで、昨今ですね、いろいろと注目もされているのかなと思っております。で、このノードレッド、も、その、ローコード、ノーコードツールの部類になるかと思うんですけれども、2013年から OSS で、今までずっとバージョンアップもされてきていて、日本のユーザーグループも活発っていうところで、
当社もですね、当初から取り組んでいるという形になっております。で、ノードレッド知らない方もいるかもしれないんで、簡単にご紹介すると、部品ですね。ノードと呼ばれる部品を線でつないで、フローとして完成させると、アプリケーションができますよというものになります。で、ノードレッドの特徴は、やっぱりノードが数多く公開されてて、自分のアプリケーションに取り込んで使えるっていうところが、人気の、理由なんじゃないかなと思ってます。で、その特徴があるので、やっぱり普段システム開発を、なりわいとしない市民開発者であっても、アプリを作るのに向いてるんじゃないかなと思います。一方でですね、プロの、開発者の人も、オリジナルの部品っていうのを作ることもできて、それを公開するということもできるので、双方にメリットあるかなと思います。で、地域の課題解決に IT っていうのは、IT を活用するっていうのは不可欠だと思ってるんですけども、通常ですね、課題発見からアプリケーションの、開発して、リリースするってなると、そのスパンって結構長いものになるかなと思います。で、課題発見して企画を練って予算を確保して、やっと開発に着手するみたいな、プロセスを踏むので、半年とか1年とかかかっちゃったりするかなと思います。で、もしもですね、市民の気づきや、いろんな解決のアイデアっていうものが、アイデアを思いついた人自らですね、手を動かして、実現するみたいなことが、できればですね、よりその課題解決が早くなったりとか、改善サイクルが素早く回せたりとかして、効率的になるんじゃないかなと思ってまして、そういうアプローチっていうのがやっぱり求められるんじゃないかなと、思ってまして、こういうことにも取り組んでいるという形です。なので、今日のテーマとしては、その市民開発におけるノードレッド活用というところで、ちょっと我々のプロジェクトの少し事例をご紹介したいと思います。で、ご紹介する事例なんですけども、栃木県佐野市のスマートシティプロジェクトになります。で、佐野市っていうのは、大体この辺にあるんだなっていうのを、ちょっと見てもらえればわかると思うんですけど、その佐野市っていうのは、スマートセーフシティ構想っていうのを、掲げてまして、その住民参加型で、テクノロジーを活用しながら、安心安全な街づくりを目指そうと、されています。で、このプロジェクトにですね、我々も参画させていただいておりまして、で、そのスマートセーフシティ構想の中に、都市 OS 等を整備することによって、リードタイムが少なく、トライアンドエラーしやすい開発環境を実現しようとか、住民参加が主導で、新しいサービスを実現できる、文化が醸成されている状態を目指したいみたいなことが書いてあって、ここにですね、市民開発のアプローチで、ノードレッドを使ったらどうかということを、ご提案したということです。で、行政では手が届きにくい、いろんな地域の課題を、高度なプログラミングスキルを持たない開発者の人でも、アプリを作って、実現しましょうよという取り組みを、やってみたというわけです。で、プロ開発者でない人々に、どうやって作ってもらうかっていうところなんですけども、いきなりノードレッドだけポンと渡しても、じゃあ作れるかって作れないと思いますので、汎用部品の提供っていうところですね。で、やっぱり UI 周りが作るのが難しいだろうって考えまして、あらかじめその地域コミュニティで使えそうな機能っていうのを、想定して、いろんなデータを地図で表示したりだとか、コメント機能とか、そういったものを、作れるノードっていうのを提供しましたと。で、あともう一つが、その作ったアプリを、定常的に運用する場所ですね。を、提供しましょうということで、ここで、我々、ウフルのですね、エネブラーというものをご提案したという形です。で、UI ノードについてはですね、コンセプトとしては、もう、ノードの、プロパティをパチパチといじると、その必要な機能のオンオフができて、スマホアプリのようなデザインの UI になるみたいな、そういうような、
ものを作ってご提供しましたと。で、イメージはざっくりこんな感じになってまして、本当に地域の、オープンデータとかを地図に表示したりだとか、あるいは写真で投稿したり、コメントを受け付けられたりとか、そういうような、機能を持たせるというようなそういうノードを作ってご提供したと。で、あとは、エネブラ上でですね、作ったアプリを、デプロイしてですね、エネブラ上で運用して、様々な人に、スマホを介して使っていただくみたいな、そういう環境をご用意したのと、あとはですね、定期的にですね、フローを実行できる環境もあるので、そのボットのようなアプリを作れるような、そんな仕組みも、ご用意しました。はい。で、このようなですね、部品や機能を使って、実際にですね、市民開発者の方にアプリを作ってもらおうということで、どんなアプリ作ったかっていうのを少しご紹介したいと思います。で、佐野市の、プロジェクトでは、全部で4日間の、なんですかね、ハンズオンといいますか、をやりまして、で、最初の1日目と2日目で、どんなものを作っていくのかとか、オープンデータにはどんなものがあるのかとか、そういうような、どんなものを作るかをこう検討しまして、で、後半のですね、3日目と4日目でアプリ開発体験っていうものを、していただいたという形です。で、全部でですね、市役所の職員の方に6名に参加してもらいまして、当社の勝というものが務めまして、参加者の方は全員アプリ開発とかそういうことはしたことがない方っていうことですね。で、一通り環境のご説明などを行って、実際にこうやっていただいたわけなんですけども、ちょっとその文字でちょっと恐縮なんですが、ここに挙げたようなですね、自治体職員ならではの視点が盛り込まれているアプリができまして、観光客と地域住民間のコミュニケーションアプリみたいなところで、観光地情報とかイベント情報とか、そういった、オープンデータを表示させつつ、コメントが投稿できるようなアプリとか、佐野市のブランド認証品を、表示したり、口コミ投稿できるような、アプリだったりとか、移住してきてくれた方の、暮らし寄りの情報とか意見を集めるようなアプリとか、子育て関連のアプリってことで、公園の情報とかイベントだとか、子育て相談みたいな、そんなような、機能を持たせたりといったものが、短時間でこう作れたという形になります。で、実際にですね、参加してみて、どうでしたかっていうところを、アンケートで聞いたりしたんですけども、やっぱりですね、アプリケーション開発ってやっぱ難しく感じるというか、やっぱりもう少し工夫しようとすると、やっぱり、全くの素人だとなかなか難しいねというような、ご意見をいただいたりもしましたし、あと、専任の職員以外にはもしかしたら難しいんじゃないかみたいな、ご意見もいただきました。ただ一方で、学生や職員自身の育成にも役立つんじゃないかとか、夢のある経験でしたとか、操作が非常に楽しいとか、時間が足りないくらい面白かったみたいな、ある意味今まで、やってこなかったところではある初体験だったわけですけど、そういったいい面も、あったというお話もいただいていて、課題はやっぱりあるんですけれども、市民開発っていうアプローチの可能性っていうのはあるんじゃないかなと思いましたし、チャレンジのしがいがまだあるかなというふうには、私は感じました。はい。で、最後にちょっとこの取り組みを振り返って気づいたことを簡単にご紹介したいと思うんですけども、まずプロジェクトとしては、ですね、やっぱりまだまだ難しく感じてしまうところがあるので、より平易に開発できる環境っていうところを目指したいなというふうに考えています。で、3つほど、ポイントがありまして、まずはその扱えるデータの種類を増やしていくというところで、
都市 OS の中の、データ連携基盤に接続されるような、データっていうのを増やしたりですとか、その市民開発者の方が使いたい、データですね。そういったものを増やすですとか、そういったことが、重要かなというふうに思ってます。で、あとはですね、マニュアルの整備っていうところで、専門用語がやはり分かりにくいみたいな話もありましたんで、その辺を平易な記述にしたりですとか、対象者別にですね、マニュアルを用意するとか、そういった工夫も必要かなと思いました。あとは、部品を増やすって書いたんですけども、今回、アプリ開発をしてもらう上で、ノードも作ったんですけれども、やっぱテンプレートとなるフローとか、サブフローとかですね、そういったものも、結構用意しまして、そこを、自分なりのアイデアで、設定をいじってもらって、自分のやりたいものに近づけてもらうみたいな感じのアプローチをしたんですけども、そういったですね、テンプレートのフローとか、サブフローとか、そういったものをもう少し、用意して、増やしていろんな仕組みに応用できるようにしたらいいんじゃないかなという、意見が、プロジェクト内でも上がりました。はい。で、あとですね、ノードレッドの可能性っていうところで、ローコードで誰でも開発できるみたいなところで、よくその開発の民主化とか、そういう話が、そのローコードとかノーコードの界隈ですと、話されたりするんですけれども、ノードレッドって、私自身は、私自身は、エンジニアではないんですが、そのプロの開発者の方も、結構使われているというか、あと市民開発者の人も、少し覚えれば、いろいろ使えるところがある、そういう、なんですかね、どちらにもその懐の深いツールなんじゃないかなというふうに思ってまして、単にその市民開発者の方が、独力で何かを成し遂げるっていうよりは、むしろノードレッドが橋渡しというか、共通言語となってですね、共通の目標に向かって実現していくためのツールみたいになっていくのが、理想なんじゃないかなというふうに、このプロジェクトを通して思ったことになります。はい。はい。ではですね、最後にエネブラの紹介をさせていただきたいんですけども、エネブラ自身は無料で始められます。ここに書いてあるようなですね、ノードレッドのエディターとか、そういった環境がすでに準備されているので、アカウントを作るだけですぐに使えるところが、特徴かなと思ってますんで、ここで書いたようなですね、アプリをノードレッドで作ってみようみたいな時には、ぜひ、エネブラをですね、選択肢に入れていただければなと思っております。はい。ちょっと早くなってしまいましたが、以上で、私のプレゼンテーションを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、青木さん、ありがとうございました。ですね、ちょっとコメント、はい。そうですね。ウフルの2人が登壇しているこの場で、コメント、質問が全くないっていうのは非常に厳しい状態ですね。これは、どうしましょう。社内会議みたいになっちゃいますね。僕からじゃあ質問いいですか。佐野は、ちょっと私ほとんど携わってないんで、純粋にピュアな質問なんですけど、そうですね、これ、さっき自治体職員が作ったやつって、あれですか、誰かその作った人以外の人が使ったりしてるんですか？ですね、その実証みたいなところまではやってなくて、はい。基本的にはハンズオンで作ってみたっていうところですね。はい。そうなんですね。はい、じゃあ今も、使われてるっていうわけではなくて、とりあえず作るとこまでやってみたみたいな。そうですね。
ただまあ、そうですか。今も公開はされてるというか、まあ、その特定の URL に行けば、はい。まあ、見れるは見れるんですけど、まあ、実際にそのサービスとして運用してるかっていうと、そういうわけではないです。うんうんうんあ、そこやってるうちに質問来ましたけど、これも、すいません。今なんか入ってきましたね。ちょうどいい、ちょうどいいですね。ウフルじゃないはいはいはい。質問で、佐野仕様のマップアプリ UI は公開ノード、私たちでも使えるのでしょうか？ですね、まだ使えないんですね。で、公開しようっていう動きをしてるんですけども、はい、今はまだ、非公開のままで、まあ、エネブラの中でプライベートノードっていう呼んでるんですけど、まあ、その特定のプロジェクトの中だけで使ってる状況ですね。はい。そのプライベートノードは、優勝ですか？今は、優勝にして隠してるというか、まあ、みんなが使えるようになってないっていう感じですね。なんかリストプライスが決まってるわけでもないって感じ？そういうわけではないですね。はい。はい。まあ、実証実験で使ってるフェーズっていう感じですかね。そうですね。はい。まあ、はいずれはもっと皆さんに使ってもらいたいんで、なんかその公開したいなって思ってたんですけども、まあ、そのプロジェクトの中の、まあ、制約というか、まあ、ちょっとまだ公開のとこまではいけてないってことですね。なるほど。続けて使ってみたいですというコメントいただきましたので、ぜひ検討お願いします。はい。僕からも検討お願いします。ちょくちょくね、いろんなところで使われてるのは見てるんで、あれ便利だと思うんですよね。はい。ぜひぜひ検討お願いします。あと、これもやらせっぽいですけど、渡るさんからエネブラはずっと無料で使えるのですかという質問が来てます。そうですね。まあ、今のところ無料で、フリー版の方はずっと、まあ、公開当初から無料で使えてますので、はい。これからも無料で使えます。はい。公開当初だと、7年ですかね。はい。7年目ぐらいですね。はい。7年間無料っていう実績ですね。はい。そうですね。はい、ありがとうございます。はい。まあ、最後コメントですけど、ちょっと僕思ったのはやっぱり、多分アプリケーションを作る人って、使ってもらう人が増えると嬉しいと思うんで、それがモチベーションになるってとこ大きいと思うんで、ぜひ、まあ、作るまでは一回やってみたけど、これから作ったものを使ってもらってみたに進みたいですよね。で、作った人がなんか喜びを感じられるような循環が生まれてくるといいなと思いました。はい。はい、ありがとうございました。青木さん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、こちらのセッション、こちらで終わりまして、次のセッションが、2時40分からですね、になります。NEC の梶ヶ谷さんのセッションになります。はい。それではまたしばらくお待ちください。ありがとうございました。
じゃあ2時、2時じゃない、20時40分、8時40分ですね。次のセッションになります。はい。NEC の梶ヶ谷さんですね。梶ヶ谷さん、ちょっと画面は、はいちょっと、機材の関係で映せないっていうところです。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。あ、じゃあスライドを始めてよろしいですか？そうですね。準備 OK でしたら、よろしくお願いします。OK です。よろしくお願いします。画面映ってますか？はい、映ってます。はい。それでは、Node-RED と SBOM というタイトルで、NEC の梶ヶ谷が発表いたします。よろしくお願いします。はい。目次はこんな感じになっています。画面変わってますか？ちょっと、はい。大丈夫ですよ。目次が今映ってます。はい。はい。ちょっと軽く自己紹介いたします。はい。梶ヶ谷圭介と申します。NEC に所属していまして、業務内容は、IoT 製品、コネクシブの、開発保守企画をしています。得意領域は、Java とか JavaScript とか Node-RED とかです。他はいろいろ書いてますが、読んでください。はい。はい。では、まず、皆さんご存知かもしれませんが、SBOM について軽く説明します。SBOM はソフトウェアビルオブマテリアルズの略で、あるソフトウェアに含まれるソフトウェアコンポーネントやライセンスや依存関係などを一覧化したドキュメントとなっています。で、食品の成分表に例えられます。右上はあるキノコのお菓子の食品成分表の例ですが、この中に原材料名として小麦粉が入っているので、小麦粉アレルギーの人はちょっとこれが危険だということで避けることができます。同じように右下に SBOM のイメージが書いていますが、含まれるコンポーネントがいろいろ書いていますので、Log4j 危険なライブラリを入っているものを避けることができると。そういうことができるものです。はい。で、今、SBOM が注目されていると思っているんですが、その背景について説明します。まず一つは、ソフトウェアサプライチェーンの複雑化が考えられます。近年 OSS は高度化して、ある OSS が他の OSS への依存関係を持って、それらが連鎖したような複雑なソフトウェアサプライチェーンを構成するようになりました。また、パッケージ管理システムの発展によって、ソフトウェアの開発者は、このような依存関係の連鎖を意識せずに OSS を利用できるので、複雑さは増大している傾向にあると言えます。右側はちょっと我々の持っているプロダクトの依存関係の図なんですが、2018年から2022年でこんなに複雑になりましたという絵です。この状態で脆弱性とかライセンス違反のリスクで直接被害を受けるソフトウェアの利用者があるシステムやソフトウェアについてどんな OSS が含まれているかを簡単に知ることができないという問題があります。はい。続いて、背景2として OSS の活用範囲の拡大があると思います。開発の効率化や AI 等の最新技術導入の目的で、これまであまり OSS が利用されていなかった医療領域や自動車などの領域で利用が拡大されています。これら人命に関わるミッションクリティカルの領域であるため、従来の IT 領域よりも OSS の透明性や追跡可能性が求められます。また、いろいろ提供形態があります。他社製のソフトウェアを入れなきゃいけなかったり、部品にソフトウェアがプリインストールされた状態で部品を受け取るというようなある中で、全体を最終的な自動車メーカーやその利用者が把握するのは困難です。なので、総合運用可能なデータフォーマットが必要とされています。3番目の背景ですね。去年2021年に、米国で連邦政府システムへのソフトウェア提供者に SBOM の発行を義務付ける大統領令が発令されました。それを受けて NTIA が SBOM に必要な最小要素を定義してレポートを発行しました。このような状況で SBOM が注目されています。はい。
で、続いて、先ほどの NTIA によって定義された SVM の最小要素について説明します。3つのカテゴリーに整理されています。1つ目はデータフィールドで SVM に含まれるコンポーネントの情報なんですが、各コンポーネントに関する基本情報、何を書くか明確化することが目的です。内容としては、サプライヤー名、コンポーネント名、コンポーネントのバージョン、その他のユニーク識別子、依存関係、SVM作成者、タイムスタンプの情報を含めることが定義されています。すみません。2つ目は自動化サポートです。これは SVM の自動生成や可読性などの自動化をサポートすることを定義しています。SVM データは機械、マシンリーダブルとかインターオペラビリティ、相互運用可能なフォーマットを用いて作成されて共有されることが求められています。現状では SPDX、サイクロン DX、SWID タグなどというか、その3つが用いられます。で、3つ目はプラクティスとプロセスで SVM の要求、生成、利用に関する運用方法を定義することです。SVM を利活用する組織は、運用方法を定める必要があります。作成頻度や依存関係の深さ、基地の道、配布と配信、アクセス制御、ミスのようになどです。はい。で、これら SVM を利用したユースケースとしては、よく言われるのはこの3つがあると思っています。1つ目は脆弱性管理です。製品やシステムに脆弱性があるコンポーネントが含まれているかを調査します。また、製品やシステムに含まれる基地の脆弱性の一覧を作成することが、もできます。2つ目はライセンス管理です。製品やシステムに含まれるコンポーネントのライセンス一覧を作成して、ライセンス違反がないかを調査することができます。3つ目が依存性管理で、製品やシステムをアップデートする際に依存するコンポーネントの更新によって影響を受ける別の製品やシステムがないかを調査することができます。はい。で、こちらは SVM のデータフォーマットです。先ほどの最小要件で挙げた SPDX、サイクロン DX、SWID タグがあります。はい。で、ここまで SVM の話ばっかりしてきましたが、ノードレッドで SVM を扱う際、どうすればいいかと。世の中で SVM が注目されている中、突然、例えば明日とか、ノードレッドのアプリケーションの SVM を作らないといけないということになったら、どのようにすればいいかを、調査してみました。はい。でですね、まずその SVM の理想形ということで、ライセンス管理とか脆弱性管理など、あるコンポーネントが、確かに存在しないことを証明するようなユースケースでは、完全な依存関係の一覧を作る必要があります。もし各コンポーネントにベンダーや開発者が作成した SVM が添付されている状況なら、右側の、最終的な製品、これはノードレッドを活用した製品を考えているんですけど、最終的な製品やシステムでは、直接依存するコンポーネントの SVM を統合するか、参照する SVM を作成すれば良いはずです。右足の最終的製品は、直接依存しているノードレッドと追加ノードの SVM を統合するなり、リンクするなりすれば良いと。で、そのリンクしたノードレッドは、ノードレッドが使う NPM の SVM がリンクされていると。追加ノードも同じようにリンクされているということで、完全な依存関係のグラフを作ることができるはずです。が、現実というか、現状では、ベンダーや開発者から SVM が提供されていないことが多いです。よって、最終的な製品側で依存するコンポーネントすべてをツールによってソフトウェアコンポジション解析を行って SVM を作成することになります。これは、現代の絵で、一番右端の最終的な製品に SVM をつけたいんですけど、左側のコンポーネントでまだ SVM を提供していないので、それらを解析してツールをかけて、SVM を作るということになります。ということで、ノードレッドというか、ノードレースなんですけど、を扱える、SVM 生成ツールについて調査しました。4つ調査しました。1つ目は SVM ツールで、これマイクロソフト社製の SVM 生成ツールです。対応データフォーマットは SPDX のみです。2つ目が Shift で、これは SPDX、サイクロン DX 両方に対応していまして、コンテナイメージにも対応して
した SVOM 生成ツールで、同じ会社が作っている脆弱性スキャンツールである GRIPE と連携することを想定しています。3つ目はトリビーで、これはコンテナイメージの脆弱性スキャンツールなんですが、ファイルシステムの脆弱性スキャンや SVOM 生成も可能です。4つ目が CycloneDX for Node.js です。これは CycloneDX コミュニティによって作られた Node.js 用の SVOM 生成ツールです。これは CycloneDX が対応してないんですけど、CycloneDX CLI というツールもありまして、これを使うと SVOM をマージしたり、SPDX へのコンバートができたりもします。SWID タグに対応した、Node.js が使える SVOM ツールはちょっと見つかりませんでした。はい。で、こちらが、先ほどの最小要素のデータフィールドを、について、その SPDX 形式の SVOM の、各、それぞれツールの、出力結果ですね。はい。出てますねという感じなんですけど、例えばこのサプライヤー名というところは、出ていないものがあります。シフト、トリビューとか出ています。SVOM ツールでもパッケージ JSON にオーサーフィールドがあれば取れるんですけど、コントリビューターなどの場合は、ノーアサーション、調べてませんみたいな結果になります。またその他のユニーク演算子として、NPM のパッケージ URL が入っているものがあります。SVOM ツールやシフトです。はい。続いて、CycloneDX 形式の SVOM 形式の最小要素のデータフィールドです。これも似たような感じで、ツールによって出ているもの、出ていないものがあります。はい。で、これら、調査を踏まえて、ユースケースごとの、ツールの評価をしてみました。はい。で、丸とか三角は、そのユースケースで使えるかなと。で、×はちょっと、厳しいかなというところです。で、眺めてみると、各ツールは発展途上に見えています。ツールごとに利用できるユースケースと利用できないユースケースがあります。脆弱性管理は結構いろんなツールでも利用できるんですが、ライセンス管理は、トリビーとかはちょっと厳しいかなというところです。また、同じツールでもデータフォーマットごとに出力内容が違う場合があります。トリビーは、CycloneDX は脆弱性管理のための情報が出るんですが、SPDX は出ないと。トリビーの SPDX 対応がごく最近なので、まだ発展途上だかなという感じがあります。これら踏まえると、ツールとデータフォーマットの発展というか進化を注視する必要がありそうだと考えます。CycloneDX と Node.js は結構、すべてのユースケースに対応できているんですが、ちょっとフォーマットが SPDX が標準になりそうな予感がしています。はい。で、もうちょっとツールの評価について、雑感というか、述べます。まず脆弱性管理についてですが、SVOM の情報だけで機械的に脆弱性をスキャンするのはちょっと難しいなと。脆弱性データベースから脆弱性を、検索するのに、コンポーネントを識別する何か検索キーが必要なんですが、それの作り方が決まっていないというのがあります。どうやって、検索するかというと、対象のソフトウェアのエコシステムの知識が必要な状況です。なので、エコシステムの知識を、持っている人が脆弱性スキャンツールを作るか、人間が、検索するかのような、必要があります。例えば NPM は、ご存知の通り、NPM の名前空間の中でパッケージ名とバージョンで1位なので、例えば、エコシステムを NPM に指定して、パッケージ名バージョンで。Java のパッケージ管理ツールである Maven の場合は、グループ名とアーティファクト ID とバージョンで1位なので、そういうのに検索しなきゃいけないというのがあります。また、Shift と GRIPE は CP、コモンプラットフォームエミュレーションという、その脆弱性管理で使われる、キーのようなものですが、それを自動生成して脆弱性スキャンする機能がありますが、これをするとちょっとフォルスポジティブが多いということが分かりました。なぜかというと、パッケージ JSON から、ベンダー名が取得できないため、CP にベンダー名フィールドというのがあるんですが、そこにアスタリスクが入ってしまうと。これは何でもありということになってしまうので、例えば、Node-RED をスキャンすると、クッキーの 0.5.0 という、モジュールが入っているんですが、これのベンダー名がアスタリスクになってしまうため、ラストのクッキークレートの脆弱性を誤検出してしまうという問題があります。はい。続いて、ライセンス管理についてですが、SPDX にはライセンスディクライド
これはライセンスファイルなどで宣言されたライセンスです。と、加えて、ライセンスコンクルーディット、実際のライセンスの2つのフィールドが存在します。ライセンスコンクルーディットはソースコード解析が必要だと思うんですが、今回調査したツールでは対応していません。ライセンス管理で使うぐらいなら、本当のライセンスを知っておかないとまずいと思うので、そのような、今後、そういうソースコード解析してライセンスをせず、情報を取得するツールが求められるのかなと思いました。で、一つ注意点としては、シフトはソースコードを解析しないんですが、ライセンスファイルから取得した情報をライセンスコンクリートに設定してしまうので、これを実際解析したライセンスと思わないように注意してください。はい。で、次ですね。依存性管理についてですが、今回調査したツールの中では、CycloneDX と Node.js のみが、パッケージ JSON を解析して、正確な水滴依存関係を記録してくれます。他のツールはちょっと、いろいろ、なんていうんですかね、直接ルートモジュールから参照しているような依存性を作ってしまったりします。はい。で、ちょっとここまで踏まえまして、ちょっと Node レッドということで、今まで Node.js と JSON の話しかしてないので、ちょっとデモを考えてみました。はい。デモでは、脆弱性管理のユースケースについて考えようと思いました。ここまでの調査を踏まえて、簡単な脆弱性管理システムを想定します。まずその1番目、SVOM 生成フェーズで、何かしらのシステムをシフトでスキャンして、その SVOM を生成して、リポジトリに格納します。はい。で、2番目の脆弱性情報取得フェーズでは、リポジトリから SVOM を取得して、グライプにかけて、脆弱性情報を取得ということができると。はい。ごめんなさい。で、デモシナリオです。何かシステムがあって、それは、Node-RED がインストールされた利用者別の VM を払い出してくれると。で、それを利用者が自由に触って、いろいろ検証とかできるプレイグラウンド的なものを考えます。利用者は Node の追加インストールも許可されていたりします。ちょっとここで管理者が、脆弱性がある古い Node がインストールされた VM が放置されると、ここにセキュリティリスクがあるんじゃないかと考えます。でそこで SVOM 生成フェーズとして、先ほどの各 VM の中に SVOM エージェントを配置します。SVOM エージェントは、そのVM の中の Node-RED のノードをインストールしたことを検出して、その契機で SVOM を生成して、右側の脆弱性管理サーバーに登録します。続いて、脆弱性情報取得フェーズです。管理者が何か、例えば新しい脆弱性が出ましたという、状況になったときに、ブラウザ形式でダッシュボードにアクセスします。で、SVOM リポジトリから SVOM を取り出して、脆弱性スキャナーにかけると。で、その結果をダッシュボードで、見ることができると。このような、システムを考えます。はい。で、こちらが、先ほどの SVOM エージェントを Node-RED でフロー作成した、フローの絵です。ウォッチノードで Node.js モジュールとか Node-RED ホームディレクトリを監視して、変更があったら、シフトで、各ディレクトリのファイル一覧から SVOM を生成します。で、ポストで、脆弱性管理サーバーの REST API の口に、投げるということをします。はい。で、これは脆弱性管理サーバー側の Node-RED フローです。この脆弱性管理サーバーは2つの機能があって、1つ目は先ほどのエージェントからポストされた SVOM をデータベース、レベル DB に格納します。2つ目はダッシュボードがあって、そこから SVOM の脆弱性スキャン結果を閲覧します。スキャンにはグライプを使っています。グライプの出力結果をHTML にして、見ることができるということです。ちょっと実際にこれですね。ちょっともうすでにエージェントから、SVOM が、登録された状況で、例えばその対象の VM の管理者のメールアドレスを入れると、サブミット。
ということで、そのサーバーの出てますかね、脆弱性情報を見ることができると。例えば、モーメントタイムゾーンとかに脆弱性があるよとか。で、ちょっとここ、クッキーとフレッシュってあるんですけど、これは先ほどの、すいません。先ほどの、ごめんなさい、変な画面になっちゃいました。CP の問題による、フォルスポジティブになっています。はい。はい、まとめです。はい。ごめんなさい。先ほどの SBOM の理想という、絵で示しましたが、すべてのソフトウェアパッケージに SBOM が添付される世界が来ると嬉しそうだなと思いました。一方、注目されている割には SBOM のツールの出来や統一などはまだまだ発展途上のところがあると思います。現時点でノードレッドでの SBOM 生成とかに正解はなくて注視が必要なのかなと思いました。ツールごとの出力要素や出力内容に差異が存在します。データフォーマットを統一しただけでは、ツールごとに出力が違うので、組織間で SBOM を総合運用するのは難しいんじゃないかと思います。このあたりは Node.js 界隈からも SBOM のコミュニティに協力が必要だったりするのかもしれないなと思いました。一方で、その一つの組織内ではツールを統一するなどを行えば、特定のユースケースで SBOM 活用ができそうなことをデモで確認できました。はい、私の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あれ、途中のにゃんこの画面は、あれ、会社の、なんか、あれですか？すいません。かわいいですね。会社の、いやいや、残業になりますよ、画面でした。水情報です。いや、N 社さん意外とかわいいなと思っちゃって。はい。ツールの評価のところ、だいぶ厳しいなと思ったんですけど、三角多いなと思ったんですけど、はい。はい。厳しめにつけてしまいました。はい。そうなんですかね。三角でも実用性問題ないと思う。そういうレベルの三角ってことですね。はい。はい。そうすると、じゃあ、やっぱり一番下のは優秀って感じですかね。そうですね。いろいろちゃんと作られていると感じました。はい。データフォーマットもこれになっていきそうなっておっしゃってましたもんね。いや、データフォーマットは SPDX なのかなと思っていて。そうでしたっけ？いや、すいません。この上のやつですね。はい。この三角のところってあれですか？時間が結構解決する感じのものですかね。先ほど。ものによりますね。はい。脆弱性管理は、時間なのかな。いろんなツールとか、エコシステムが協力して解決しなきゃいけない問題みたいなのが含まれていると思ってます。なるほど。はい。じゃあ、割とデファクトスタンダードがなんかまとまってくると、みんな乗っかりやすくなって、加速しそうな感じもする感じですかね。そうですね。はい。コントリビュートが加速するような。はい。ありがとうございます。なんかすごい、こういう角度の話は初めて聞いたので、すごい勉強になりました。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。すいません。はい。では、こちらのセッション終了になりまして、次のセッションが、ジャパンニーズトラックでは最後の、登壇になります。21時20分からですね、北崎さんの方の登壇になります。9時20分に21時20分。はい。休憩があるのでちょっと長めですけども、はい。次回の次の登壇までまた失礼します。よろしくお願いします。
はい、お待たせしました。はい、では、21時20分からですね、のセッションになります。はい、では、登壇される北崎さん。あれまたいなくなっちゃいましたね。さあ、これはもう僕も登場しちゃったんで、どうしましょう。ですね、今、じゃあ北ちょっ崎さん。と、そうです今まね。でちょっと運営陣で、運営陣でワイワイしておきましょう。ですね。あ、もう戻ってきましたね。あ、戻ってきた、だいぶ戻ってきた。遅くね、なってきてます。ちょっといろいろ。はい、こんばんは。こんばんは。最後っぽくていいかな。そうですね。はい。大丈夫ですか？ OK ですか？あ、これで大丈夫ですか？大丈夫です。あ、来ま声も聞こえて聞こえまますす。か？はいいやいやいや、よかったよかった。いや、なんかね、いきなり落ちちゃったんですよね。一瞬出ましたもんね。一瞬出ましたはい、ね。すみません、すみません。よっしゃよっしゃ。はい大丈夫そう。では、準備万端でしょうか。はい、じゃあ、お願いします。はい、じゃあはい、よろし消えます。くお願いします。はい、最後のセッションとなりますが、皆さん、長時間お付き合いいただきましてありがとうございます。本日はですね、まず自己紹介から始めますと、ノラハックチームというところでものづくり活動をしておりまして、それと合わせて、IoTLT というコミュニティで放送部活動をしております。ノラハックチームのタッキーと申します。本日はノードレッド実行環境をいろいろ試してみたというタイトルで、クラウド環境でノードレッドを試した話ですとか、あとローカル環境、これはパソコンですとか、あとデータセンターとかに設置されているサーバーにインストールされたノードレッドですとか、あとは皆さん普段使いのモバイル環境でノードレッドを扱った話、あとはラズパイですとか、ジェットソンなどでノードレッドを動かした話、それらを私の経験を踏まえて皆様にお伝えさせていただければなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。では、最初にクラウド環境の話をさせていただきたいと思います。クラウド環境、皆様お付き合いのパブリッククラウドいろいろあると思いますけども、AWS、Microsoft Azure、Google の GCP、あと Oracle、クラウドインフラストラクチャー、あとヘロク、IBM クラウド、桜インターネット、様々なパブリッククラウドあるかと思いますけども、皆さんいろいろな環境で使いかと思いますけども、どのパブリッククラウドの環境でもノードレッドは使うことができます。最近の出来事の話となりますが、残念なお知らせとなりますが、まず、IBM クラウドについては、ライトアカウントの廃止で、完全に無料で、あとクレジットカードの入力が、必要なくノードレッド環境を使えるっていう環境が、なくなりつつあります。あともう一つはヘロクの環境ですね。ここは、セールスフォースに買収されて、少し経営的には安定されたかなというふうに思いますけども、以前はディノフリーの無料枠が設定されてましたけども、残念ながら11月28日からディノの無料枠が廃止されてしまうということで、皆さんここでサービスとかいろいろノードレッドをお使いのいただいた方はどうしようっていうふうに悩まれているかと思いますけども、その悩まれている皆さんに対してソリューションを提供したいというふうに思っています。まずクラウドシェルです。これは無料で使えるクラウドシェルの環境を各パブリッククラウドのそれぞれでご紹介したいと思います。AWS の場合には、右上のところに、ちょっと四角い囲ったところで、矢印のマークがついてますけども、ここをワンクリックしていただくと、クラウドシェルの環境が立ち上がって、ここで Node-RED のインストールと、あと Ngrok という、外部から、アクセスできる、ツールをインストールしていただくと、Node-RED が使えるという、仕組みになっております。
続けてマイクロソフト Azure も同様で、こちらはですね、残念ながら、無料っぽく見えるんですけども、このクラウドシェルを立ち上げると、ディスクストレージが必要なので、この部分が無料なので、ここは注意ですね。マイクロソフト Azure で無料で、完全無料で使えるノードレッド環境はないっていうのが結論となります。続けて Google クラウド、プラットフォームですね。こちらは、無料で、使えます。なので安心して、アイコンをクリックしていただいて大丈夫だと思います。でただ、クラウドシェルは、時間制限があって、私の環境ですと50時間から60時間。これは週に、許容されている時間ですけども、人によっては100時間で使えるっていう人もいらっしゃいましたので、これは使っている方によって使える時間の制限が変わってくるかなっていう感じです。であと、ノードレッドを立ち上げると、ポート番号が1880番で立ち上がってきますんで、この標準のポートだと、この GCP の環境では外から、外部からはアクセスできないので、このポート番号を変えるっていう操作がちょっと必要になるので、そこだけがちょっと注意が必要かなというふうに思います。GCP の場合には2000番台から65000番台まで、ポート番号が外部に開放される仕様になってますんで、ポート番号を引数で、オプションで指定して、2000番台以上を指定していただければ、GCP のクラウドシェルでも使えると。そういうような仕組みになってます。続けてオラクルですね。OCP が一番、非常に、潤沢にリソースを無料で提供しているところでして、わざわざクラウドシェルを使わなくても、VM の、インスタンス数でいうと2つ、無料で開放していただいてますんで、まあ、普通の状態で、無制限で、使えるっていう感じですね。でただOCI についてもクラウドシェルが備わってますんで、同じようにアイコンをクリックして、ノードレッドをインストールして、外部からアクセスするっていうことは可能になってます。でただ、先ほどの GCP と違って、外部からアクセスするようなポート転送の機能がないので、例えば、クラウドフレアの、アルゴトンネルですとか、あとエングロック、まあ、こういったものを使用して外部からアクセスするような、ちょっとトリッキーな仕組みが必要です。続けて、IBM クラウドです。でこちらもクラウドシェルが備わってますんで、こちらを使えば、使えるという感じです。続けてクラウドの、相対比較になりますけども、安定性、品質どうなのよと。一番やっぱり安定していて品質が高い、ラウンドトリップタイムが一番短いところを使いたいよねという要望があると思いますので、ここを比較してみました。で、実際に比較してみると、まあ、どういう感じかなっていうのを、例えば、これは先ほどご紹介のあったエネブラーさんの環境を使って、で、実はエネブラーっていうのは裏側で、ヘロクの環境を使ってますんで、あとは、クラウド実行環境で言うと、AWS の、ラムダを使ってますんで、他のパブリッククラウドを使ってますんで、そこと比較するっていう感じですね。でもう一つは Azure の、WebApps。これは完全無料で使える F1 プランを使って比較してみたような、グラフです。で、ここは毎分実行したり、あとは5分に1回実行したり、まあ、きちんと定期的に実行されるかっていうのを、グラフに表示したものですけども、残念ながらAWS とかヘロクについては、少し波がありますけども、AWS の WebApps については、実行環境の、稼働する時間の、長さについては制限がありますけども、レスポンスタイムについては非常に安定しているかなっていうような印象です。でもう一つは、ポストマンっていう、少し監視のツールですとか、あとは、アップタイムロボットっていうサイトも、サービスも同じですけども、サイトを定期的にチェックして、そのサイトがヘルシーに動いているかどうかっていうのを無料でチェックしてくれるサービスもありますので、まあ、そういったところを使って、それぞれのクラウドの品質安定性を比較することも可能です。で、実際に、長時間、
稼働させてみて、本当に安定なのかどうかっていうのを見る場合には、もう実時間で1年とか2年とか3年とか、そういう時間を、経て、実際に落ちずに、ダウンタイムなく使えるかっていうのを証明しないといけないのですけども、やっぱりこれは本当に実時間の、軸で、スケールで、稼働させてみないとわかんないので、結果としては3年後とか4年後にしか、出ないことになりますが、幸い、私はもう昔からやってますので、クラウドの連続稼働っていうのを試してまして、ツイッターですとか、あと LINE ボット、これらからのリクエストをもう常に24時間365日、受け付けるサイトを立ち上げてますけども、幸いなことに、一回も、ダウンせずに、連続稼働、実現できてますので、非常に安定して、運用できているということが保証できているかなというふうに思います。で、クラウドサービスの状況ですけども、今日実はカタコーダの話もしたかったんですけども、こちらは実は今年の6月に S アウトしてしまいました。残念ながらですね。こちらは無料のハンズオンとかでよく使われてたサイトなので、もう本当に業界の、皆さん、ハンズオンで参加された方も非常に悲しまれていることかと思いますけれども、こちらのサイトが終了してしまったので、代替プランをどこにしようかっていうふうに悩まれているかと思いますけども、そういった方に今日このプレゼンテーションでヒントが与えられたらなというふうに思っています。で、カタコーダ以外でもGitboard ですとか、あと PyTheCloud、あと PlayWithDocker、PlayWith Kubernetes、こういったところでも無料で提供できて、少し月あたりの制限時間はありますけども、無料で提供しているところは、他にもいろいろありますので、これにめげずに、ハンズオンイベント、無料で、ノードレッドを使う環境っていうのをいろいろ試していただけたらなというふうに思います。で、最初に、申し上げました、カタコーダですけども、僕も少しずっと見守ってたんですけども、6月15日に、クラウドサービス終了しますというふうにアナウンスされて、予定通り、残念ながらなのか、きっちりと、予告通りといいますか、6月15日に、サイトがクローズされたということになりました。で、Gitboard に関しては、月に50時間、使えるということですけども、先ほどご紹介したカタコーダと同じように、シナリオを、GitHub に、公開して、そこで、事前に、準備した、ハンズオンの環境を、即、使えるという、機能がありますので、ここが一番ハンズオンには使いやすいのかなというふうには思ってます。GitHub にシナリオを置いて、Gitboard のサービスを立ち上げる、ワークスペースを立ち上げると、右下のように、あらかじめセットアップされたノードレッドの環境が立ち上がりますので、非常に時間、タイムコストセーブができて、使いやすいっていう環境かなっていうふうには思っています。続けて PyTheCloud です。こちらはデスクトップのような環境で、ターミナルの画面を立ち上げたり、ブラウザを立ち上げたりっていう感じで、普段パソコンでノードレッドを使っている方には非常にフレンドリーな環境かと思いますけども、PyTheCloud についてはシナリオが事前に組めませんので、PyTheCloud のデスクトップ環境を立ち上げた後に、一つ一つノードレッド環境を立ち上げていく必要があるので、少しだけ煩わしさがあるかなというふうには思います。ただ、完全無料で使えますので、これもなかなかユーザーには優しいかなというふうに思います。最後、PlayWithDocker と PlayWith、Kubernetes については、基本的には同じなんですが、Docker については、一つ一つコンテナを立ち上げるっていう、ところが違うっていうのと、あと、Kubernetes については、YAML ファイルで、シナリオを組めば、複数の、ノードレッド環境を立ち上げられるということで、少しだけ違いますけども、基本的には、コンテナ環境で、ノードレッドを立ち上げられるというものになります。で、今日、最初に、ジャパニーズトラックの一番最初にニックさんからご紹介があった通り、Docker 環境でノードレッドを使うっていうのが、やっぱり2億件、
プルリクエスト、イメージのダウンロードのリクエストがあるっていうふうに、ご紹介があった通り、やっぱり Docker 環境で Node-RED を使うっていうのは、やっぱり最新環境で、あと環境をあまり汚さずに、新しい環境にすぐに、リフレッシュできるっていう意味では非常に使いやすいかなっていうふうに思いますんで、こちらでまずは、Node-RED Docker を試してみて、使いやすさを実感していただいてから自分の環境にデプロイするっていうのもいいのかなっていうふうに思います。続けて、今日の本題になりますけども、ヘロクディノの無料枠の廃止に向けて、どこに移ろうかっていうような話です。で、いくつか代替先のクラウド、本当に完全に無料のクラウドサービスをいろいろ試してみて、ここだったら使えるよっていう結果がこの表になります。青いバーで示したところが、実際に Node-RED で、不自由なく使えるところになります。レンダー、レールウェイ、フライヤー IO、こちらについては、問題なく使えることを試しましたので、あまり、不安なく、そのままヘロクの環境を移していただければなというふうに思います。さて、今までがクラウド環境での Node-RED の実行環境についてご紹介しましたが、それ以外でも、モバイルでも、ローカルでも、あと Edge 環境でも Node-RED が動きますので、そこのご紹介となります。Node-RED のモバイル環境については、もう iOS と AndroidOS、もう2択しかなくて、こちらで使っていただくのが、オーソドックス、王道になります。で、iOS の場合には NodePad という名前で、App Store からダウンロードできます。一方で、AndroidOS の場合には Red Mobile という名称で、Android Play Market でダウンロードすることができます。で、こちらについては、少し、PC とか、クラウド環境と使い勝手が違いますけども、やっぱりモバイル環境に特化した、特徴もありまして、やっぱりモバイルの端末にはいろいろな様々なセンサーデバイスがついてますんで、それを Node-RED が、扱うことができるっていうところが、特徴的かなっていうふうに思います。一つ、特徴を申し上げますと、例えば、車の中に、モバイル端末を設置して、位置情報が取れますんで、それをドライブレコーダーと、組み合わせて、IoT のデータとして取ってみた。これが2021年の、これは9月ですね。9月号の月間 IO にタッシュとして、記事として載せましたけども、右側は、実はまだ表紙が出来上がってなくて、今月の16日に、18日かなに発売になる月間 IO で記事になる、車を運転しているときに音楽を聴いた。ここを走っているときにこういう音楽を聞いたよっていうことが、Node-RED で情報を記録しておいて、後からそれを思い起こせるっていう記事を書きましたので、こちらもお楽しみください。もうすぐ発売になります。これモバイル端末での Node-RED のご紹介をしましたけども、実はモバイル端末だけではなくて、インターネットと組み合わせて、それを IoT として、クラウド上でのデータと連携させたり、手元のローカルの PC と連携させたりっていうこともできますので、その辺の記事の内容になってますので、もしご興味ある方はご覧になっていただけると嬉しいです。続けて、ローカル環境での話になります。こちらはもうすごいシンプルで、ローカル環境を汚さずに Node-RED を試したい場合に、コマンドプロンプトとか CLI を立ち上げて Node-RED をインストールすると、やっぱり環境を、汚してしまったり、アップデートするっていうのが面倒だっていう方もいらっしゃいますので、もう完全にDocker と同じように、アプリケーションとして Node-RED を使える、手段が存在します。それが Node-RED デスクトップと Enabler エディターになります。こちらも非常にお手軽に使うことができますので、ぜひお試しください。
最後、エッジの話になります。エッジと言いましても、ここでは、ラズベリーパイと、ジェットソンナノの2つの紹介になります。こちらも事例をいくつかキータで載せてますが、エネブラーを使って AWS IoT エージェントをラズパイにインストールして、リモートからそれを制御してコントロールしているとか、あと、右側のラズパイコンテストに応募してエネブラー賞をいただきましたが、リモートから今いる環境の香りをこう変えるっていう、アロマ IoT というタイトルで発表した内容になります。一つ目のエッジ、ラズパイにインストールしたノードレッドをインストールして、それを制御したっていう方のご紹介になりますが、ラズパイは HDMI の出力がありますので、1台のラズパイが出力する画面をもっと大きく表示したいよっていうことで、デジタルサイネージの仕組みをラズパイで作って、それをノードレッドで制御するような話です。で、一つのラズパイでは4分の1角を表示して、4台組み合わせて、それを連携させることによって、広告の表示をしたりですとか、あとはリモートからその表示している広告を変えたりっていうことを、ノードレッドを使って実現した事例になります。で、もう一つは、アロマ IoT で、例えば人の、感情ですとか、あと雰囲気、あと状況に応じて、例えば勉強ですとか、仕事に集中しないっていういけないときには、神経とか、あと集中力が高まるような匂いを、部屋に流したり、あとは、少しくつろぎたいとか、あとはオフの時に、ラベンダーの香りとかでリラックスしたいっていう時には、そういった香りを流すっていうようなことをノードレッドを通じてリモートから、ディフューザーを制御して、香りを変えるっていうような実現方法の紹介となります。でもう一つは、今日もオンラインでノードレッドカンファレンスを実施してますけども、ラズパイを制御して、当然カメラが接続できますので、カメラ映像を YouTube に流すことによって、ノードレッドからカメラの映像を切り替えたり、画角を変えたりっていうこともできるよねっていうことで、それを実現した事例になります。こちらは、最後になりますけども、昨年、ノードレッドコン、出させていただきましたが、そこでご紹介した事例になりますけども、実はやっぱりエッジデバイスになると、ハードウェアデバイスを制御する可能性が出てきますので、ラズパイに拡張ボードをつなげて、そこで拡張ボードを制御して、データを取るっていうような事例もあります。ということで、今日はいろんな環境で同じような UX でノードレッドを使えるっていうご紹介をしましたが、もう一つ皆さんに新しい情報も共有したくて、最後はリアルタイムで記事の投稿のになりますので、ちょっとだけお付き合いください。今日ですね、記事を書いて、下書き投稿してますので、それを投稿して発表を終わりたいと思います。こちらは無料で使えるレンダー環境、クラウドの無料サービスで提供しているレンダーでノードレッドを動かす場合に、やっぱりクラウドに提供しようとすると、クレデンシャル情報、ID パスワードでやっぱり制御、コントロールしないと、第三者に勝手に使われてしまったり、悪用されたりっていうことも懸念されますし、あと、ノードレッドのフローも、自分が作ったやつをそのまま提供したいよねっていうこともありますので、そういった、初期フローの読み込みであったり、
あとはクラウドで誰かがちゃんと監視してないと落ちた時にサービスが止まっちゃうよねっていう懸念もありますので、そういったことをレンダーっていうサービスで実現するためにはどうしたらいいかっていうことを記事にまとめましたので、これを投稿して終わりたいと思います。はい。じゃあ、投稿しましたので終わりにしたいと思います。じゃあ、ちょっとツイートしてから終わりますね。ノードレット、コン2022で登壇中に投稿します。はい。ご清聴いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。素晴らしい。最後、登壇中に、皆さん、最後なんで、せっかくなんで、はい。そうです。登壇中に投稿という形で投稿する。終わりましたね。さらっと終わりましたね、最後。はい。いや、でも素晴らしいですよね。世界中の方々がやっぱりノードレットラバーズがこう一堂に会してお互いにこういいところをこう語り合うっていう会っていうのはなかなかないと思いますんで、非常に貴重なこういう楽しい会にで発表できることが非常に嬉しく思いますんで、2回目になりますけども、続けて発表していきたいと思いますんで、中条さんだね。はい。心霊写真。今コメントに画面がっていうのが残ってますけど、すいませんでした。僕が画面の実験してたら一瞬配信してしまったっていう30秒ぐらいがありました。誠に申し訳ございません。はい。なるほどね。そういうことだ。そういうことだったです。なんかシェアしたら申し訳ないです。でも一瞬だったはずです。ありがとうございます。はい。で、コメントは、それですね、画面と、あと楽しそうだ。楽しそうですね。こんな感じがいいですね。あれですか、そこの、北崎さんのところの、そこはどういう実行環境なんですか？ここはですね、中町さんの、ラボラトリー。そこですね。はい、なるほど。すごい実行環境ですね、そこ。そこでトイレがここでね、常に動いてるかもしれないですね。なるほど。では、お時間ですね。結構いっぱい行きましたね。はい。お時間になります。はい。北崎さんの実行環境についてですね、もう乾杯ですね、と。渡るさん。渡るさん、ありがとうございます。バイバイ。はい。この後、打ち上げをしたいと思います。はい。よし。小城さん固まった感じがする。じゃあ、こんなのこれね。これは僕だな、今の。やばいな。そうですね。今、凍った。怖い。多分それ映したからですね。はい。はい。では、すいません。はい。北崎さん登壇以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい。では、すいません。もう時間ぴったり。はい。今年の鳥になります。はい、ジャパニーズトラックラップアップということで。はい。はい、クロージングセッション、我らが、聖子さん、ジャパニーズトラック、ありがとうございます。OK、レッツゴー。いきます。ちょっと待ってね。よいしょ。画面共有を。ちょっと待ってくださいね。あれ。ちょっと待ってくださいね。どっちがあれちょっと待ってくださいね。画面共有がうまくいかない。ちょっと待ってください。OK。これで。全画面ですか？全画面になってなくて、ちょっと待ってください。あれ？そうですね。さっき急いで脱がして、来ました。はい。お待たせしました。OK. Hi there. I'm talking about Japanese truck wrap up. NodeRedCon 2022. Thank you.
これからですね、ジャパニーズトラックのラップアップの話をしていこうかなと思っております。ということでよろしくお願いします。This talk will talk in Japanese and English, alternative for all attendees. 参加者全員を対象にですね、日本語と英語と交互に話していく予定です。よろしくお願いします。Thank you for participating in Node.con 2022 Japan Track today. Very, very thank you. 本日は、Node.con 2022、ジャパニーズトラックご参加、ありがとうございました。大変ね、盛り上がって、いろんなことが、話せたかなと思っております。While you attend Node.con, also this document in a website. Okay. First, cool speakers, very, very nice speakers. Thank you. And second, good opportunity communities. Very nice. And third, it's global event. And fourth, great inspiration. And five, great networking. And finally, live in the moment. Yeah, good and nice Node.con functions. Yeah. Node.con、こんな機会がありますというところで、ウェブサイトにも書いていますけれども、豪華なスピーカーがあります。仲間になるチャンスがあります。そしてグローバルイベントなので、世界中のイベント、事例が見れます。そしてインスピレーションを得て、ネットワーキングでこういうことあったねっていう話をして、人々の出会いがあるというところで、いろいろなね、機能が集まっているというのが、Node.con のいいところかなと思っております。And thank you, amazing speakers. ご登壇ありがとうございました。I look website contents. Downloading. Yeah, for example, Japan track speakers contents. Yeah, yes, a very, very nice opening keynote. And the 3-point boost productivity in Node.RED development. And digital fabrication using Node.RED. It is mixed reality and Node.RED use case. And next subflow. And toilet in Tokyo, very, very creativity Node.RED use case. And for example, citizen developer use case and SBOM use case. And finally, tried various node execution environment. Very, very nice and a great speaker's talk. Thank you. Yes. 例えばですね、今回、いろいろなご登壇ありました。ミクスドリアリティと、混ぜたようなユースケースであったり、市民開発者のユースケースであったり、他には SBOM であったりとかですね、例えば、東京の、トイレのね、クリエイティビティな、事例とかもありました。皆さん、ご登壇ありがとうございました。今回もね、進化した、ユースケース、とても楽しかったです。ありがとうございます。でですね、organizers, they are behind the conference, like this. Organizers, thank you. Me also, and they are very, very thank you. And happy to holding with them, thank you. And こちらの、オーガナイザーで今回、参加し、イベントを運営させていただきました。グローバルの、流れもありますし、もちろん日本の、参加者もありました。運営者もありました。こちらがですね、いいよきコラボレーションをして、今回運営することができました。The time schedule for Node.con 2022 will be the Japanese track followed by the English tracks. これ一番重要な情報ですね。important point. Node.con 2022、このタイムスケジュールなんですけれども、もちろん、ジャパニーズトラックはですね、今終わりますけれども、次がですね、イングリッシュトラックになるので、今開催中ですので、皆さん、よろしくお願いいたします。ということでですね、はい。Please keep to enjoy English track. 引き続き英語トラックを盛り上がってまいりましょうということで、Japanese track is ended. Very, very thank you. Finished.